అన్నా వినపడుతుందా? హలో అన్నా One remarkable achievement highlighted in the Portuguese proactive academic discourse is the recent organization of an international webinar. వేణు సార్ Highlighting that Portuguese proactive academic discourse is sent organization. ఇప్పుడు వచ్చాడా మీటింగ్ లో ఉన్నానని చెప్పి ఏది రమ్మని తొందర రమ్మని చెప్పి international webinar in collaboration with the Indian Academic Association. Such initiatives underscore its commitment to fostering global academic exchanges and promoting intellectual. Respected participants, kindly mute your devices, please. We are waiting for the host. Respected, few of our participants have not muted their devices. Kindly mute their devices, please. Within a few minutes, we are going to start today's session. Kindly bear with us.
Dear participants, so our today's morning session will start within a few minutes.
Good morning, one and all. Welcome to fifth day of 5-day FDP program organized by our N.College in collaboration with Commissioner of College Education, AP Vijayawada. Today we have 4 resource talks followed by validatory section. Today morning, first session is from Dr. P. Venugopal sir, who is from Department of Economics, N.College, Guntur. Now, I request our biotechnology in charge, Sri A.V.N. Gupta Garu, to introduce our resource person, Dr. P. Venugopal Garu, to the participants. A.V.N. Gupta Garu, kindly unmute your device and introduce him. Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, one and all. Good morning to ladies and gentlemen, esteemed colleagues and participants of this collaborative 5-day faculty development program between CCE and SSN College, Narasaraopet. It is an honor to introduce Dr. Venugopal Poturi, an academic luminary and dedicated educator who has been an integral part of the academic fabric at Hindu College, Guntur, for the past 25 years, with a distinguished academic journey encompassing MA contribution to the field of economics and education are nothing short of exemplary. As the current head of the Department of Economics at Hindu College, Dr. Poturi's impact on both students and the academic community has been profound. His academic pursuits have predominantly centered around the intricate landscape of labor economics, with a keen interest in comprehending the socio-economic underpinning of labor at the micro level. This dedication to understanding labor dynamics led him to complete his PhD research on the determinants of rural non-farm employment and his MPhil on the causes and consequences of child labor, both from Acharya Nagarjuna University. Dr. Poturi's scholarly pursuits have extended beyond the realm of research. His commitment to enhancing the educational experience, his completion of 4 minor research projects and authorship of 18 textbooks and study materials, serving as invaluable resources for students and educators alike. His research journey has been as the presentation of 35 research articles in numerous national and international seminars, showcasing his depth of knowledge and engagement within the academic community. One remarkable achievement highlighting Dr. Poturi's proactive approach to academic discourse is his recent organization of an international webinar in collaboration with the Indian Economic Association. Such initiatives underscore his commitment to fostering global academic exchanges and prompting intellectual dialogues. Dr. Poturi's active involvement in the academic community is underscored by his participation in 12 national seminars, where his insights have contributed to shaping economic thought. Moreover, his commitment to curriculum development is evident through his role as the subject expert in economic syllabus preparation for undergraduate programs in the state of Andhra Pradesh. His service extends to the academic governance sphere as a member of the Board of Studies at Acharya Nagarjuna University, catering to both postgraduate and undergraduate programs. In addition to his academic pursuit, Dr. Poturi's dedication to professional development is highlighted by his participation
in 12 workshops and numerous training programs, which have enriched his own understanding and subsequently benefited his students and colleagues. Beyond his academic contributions, Dr. Pothuri has taken on a pivotal role within his institution, serving as the IQAC coordinator since 2009. Under his guidance, Hindu College Guntur has successfully retained its NAC A grade and underscoring his commitment to maintaining the highest standards of quality in higher education. As the college prepares for its fourth NAC assessment, we are confident that Dr. Pothuri's leadership will continue to steer the institution towards excellence. It is a privilege for us to have Dr. Venugopal Pothuri with us today to deliver a lecture on the disclosure of benchmarks and its role in improving quality and establishing transparency in higher education institution. We are eagerly anticipating the insight and knowledge he will share as his experts undoubtedly holds the potential to transform our understanding of these critical aspects of education. On behalf of SSN College Narasaraopet, we extend our heartfelt wishes for the continued success of Dr. Venugopal Pothuri and Hindu College Guntur. May this faculty development program be a platform for enriching discussion and collaborative learning. Thank you one and all for giving opportunity introducing Dr. Venugopal Pothuri. Thank you, sir. Thank you, Evan Gupta Garu. With these opening remarks, now I request Dr. P. Venugopal Garu from Department of Economics, Hindu College Guntur. You may start your resource talk, sir. Thank you very much, Sudhir Garu. Yes, sir. You are audible, sir. Yes. Thank you very much, Gupta Garu, for your good words. A warm Thank you, good sir. morning to one and all. Okay, is it okay, sir? Okay, Yes. sir. Okay, Yes. okay. Okay. A warm welcome to one and all. First of all, I am very much thankful to SSN College, particularly the FDP team, for choosing me to share my opinions or my ideas regarding NEP and NAC. In this particular contest, friends, I decided to go with the disclosure of benchmarks. Why? Because this is one of the recent reform which is taken by NAC just for about 4 months or 5 months back. Only in the 99th Executive Council meeting held in October 2022, they resolved to disclose the benchmarks for all. Till then, it was a secret document. Nobody was care about disclosing the benchmarks. Appudu manlo 2022, 21, 2001 నుంచి నేను చూస్తున్నాను ఈ నాక్ బెంచ్ మార్క్స్ గురించి మన ఎవరికి కూడా దాని మీద ఐడియా ఉండేది కాదు. జస్ట్ ఎవరో ఒక సీనియర్ లేదా 2-3 నాకులు చూసినా మనం అడగటం, ఆయన చెప్పడం ఉండేది. అయితే నౌ ది ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఇస్ చేంజ్డ్. దే ఆర్ డిస్క్లోజింగ్ బెంచ్ మార్క్స్. అయితే బిఫోర్ డిస్కసింగ్ వాట్ ఈస్ disclosure of benchmarks, let me just talk about what is benchmark. Benchmark is nothing but evaluate something by comparison with a standard. We need to have some standard to compare our performance. That means we are benchmarking our performance against some external criterion. Due to this, we can have a number of benefits, particularly as I mentioned in my title itself,
It improves the quality of higher education. It establishes particularly the transparency in higher education institutions. Similarly, it will be some type of barometer for identifying the performance of the so-called institutions. And finally, while planning for the future actions, the higher education institutions can observe the areas where they can have better marks. That is the reason why before going to prepare for NAC, we need to have some idea about the benchmarks of NAC. As you all know, respected gentlemen, SSR will have 4 major parts. Basically, the executive summary, profile of the college. In the profile of the college itself, we need to talk about institutional preparedness for NEP. We have been discussing about this particular contest for the last 4 or 5 days, where we need to prepare for the NEP. Similarly, we need to submit some sort of extended profile of 3 questions. And finally, the SSR, what you call quality indicator framework. As you all know, the quality indicator framework consists of 2 major parts: quantitative matrix and qualitative matrix. In this context, I am limited my presentation to affiliated colleges. Similarly, I am limited my presentation to quantitative matrix, as benchmarks have been given only to quantitative aspects. My purpose in this presentation is to analyze some various benchmarks and to suggest some files to be maintained for effective presentation of NAC while uploading the SSR. Respected jury, here, before initiating SSR, before preparing SSR, we should be ready with certain areas, particularly program-wise, number of students for the last 5 years with reservation category, the total number of faculty for the last 5 years, including the leftover faculty, with their qualification along with the scanned certificates of highest qualification. Vidwan members of the faculty in most of the colleges, we find a fault with this particular area, Vidwan number of the faculty. Similarly, the copies of the sanctioned student strength and the number of student admitted, it should be attested by the university authorities. Headwise audited statement of total expenditure of the college for the last 5 years, including excluding salary component, particularly with respect to infrastructure, with respect to physical facilities, with respect to maintenance of the institution. There should be certain heads. For all those heads, you need to submit audited statements of the so-called expenditure things. Similarly, the number of non-teaching and technical staff for the last 5 years, and mostly it is suggested to have e-office management system for all these things. Then only we will be something like effective while submitting the SSR. So, similarly, while submitting the SSR, while preparing for the SSR, we should update our college website. In the given website, you need to submit SSR after DVV process. Similarly, data tablets, which are uploaded along with SSR, our year-wise AQARs, and finally the accreditation outcome. The higher education institution may suitably design their NAC tab or link to accommodate all relevant documents. So, before going to prepare for NAC, the institution should be ready with all these aspects. Then, after having the idea, some idea about all these aspects, we need to go for the next step of benchmarking.
ఎందుకంటే say for example now the AQAR 2022-23 is open. In the given 2022-23 AQAR, we need to submit the action plan for the 23 and 24. Before finalizing the action plan for the 23 and 24, we need to have some idea about what should be our plan regarding QNMs. So, మనందరికీ తెలుసు there are 7 criterias. ఈ 7 criterias కి 7 types of the so-called marks ఉన్నాయి. Curricular aspects 100 marks, teaching, learning and evaluation 350 marks, research, innovation and extension 110 marks, infrastructure and learning resource 100 marks, student support and progression 140 marks, governance, leadership and management 100 marks, and finally institutional values and best practices 100 marks. దీంతో రీసెంట్ గా వచ్చిన దీని ప్రకారం 600, that means 60% will be from QNMs and 40 will be from QLMs where a peer team visit our college. ఇక్కడ నేను ఇందాకే చెప్పాను, the main objective is to discuss about QNMs since benchmarking has been given only to QNMs. So, number one, curricular aspects. In the curricular aspects, ఒకసారి ఈ టేబుల్స్ అన్ని కూడా ఇదే డిజైన్ లో ఉంటాయండి. ఫస్ట్ matric, next description 43210. That is the benchmark. The highest mark that we can have from the so-called, for the so-called question is 4. 43210, 5 benchmarks will be there. So for every question we need to target for 4. మధ్యలో కొన్ని మనం రాలేక మిస్ అయ్యే ఉంటాయి. ఏవైతే మనం కొంత బెటర్ గా మనం పెర్ఫామ్ చేసుకోగలము అనుకుంటామో వాటన్నిటి విషయంలో మాత్రం we need to be careful. For example, for question number 1.2.1 matric లో number of add-on certificate value added programs offered online and online MOOC programs like Swayam, NPTEL, etc. దీనికి సంబంధించి ముఖ్యంగా పీజీ ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి అయితే ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీజీ నాగార్జున యూనివర్సిటీ పీజీలో ఎవ్రీ స్టూడెంట్ షుడ్ గో విత్ స్వయం. కాబట్టి పీజీలో 100 స్టూడెంట్స్ దానిలో వస్తారు. మనకి అది ఒక బెనిఫిట్. అదేవిధంగా నెంబర్ ఆఫ్ యాడ్ ఆన్ సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ సంబంధించి కూడా వీ నీడ్ టు ప్లాన్ ఫర్ సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ యాడ్ ఆన్ కోర్సెస్, సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ అండ్ సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూ యాడెడ్ కోర్సెస్. ఇప్పటికే మనందరికీ కూడా ఒక ఐడియా ఉండుంటుంది వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాడ్ ఆన్ కోర్స్, సర్టిఫికేట్ కోర్స్ అండ్ వాల్యూ యాడెడ్ కోర్స్. దాని ప్రకారం వీ నీడ్ టు ప్లాన్ అట్లీస్ట్ 5 per year, 5 or 6 per year. ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం 5 చొప్పున చేసుకుంటే 5 సంవత్సరాలకి 5 5 25, ఒక 5 ఎక్స్ట్రా ఉన్నా మంచిదే. కాబట్టి 6 per year. మన దగ్గర మినిమం ఒక 10 డిపార్ట్మెంట్స్ 15 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నట్లయితే ఆల్టర్నేటివ్ గా ఇచ్చినా బాగుంటుంది. అయితే వైల్ ఆస్కింగ్ ఫర్ మార్క్స్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1.2.2, ది ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఈస్ ది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూ హ్యావ్ ఎన్రోల్డ్. మేము మా SSR గురించి ఆలోచించేటప్పుడు యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ దట్ ది యాడ్ ఆన్ కోర్సెస్ ఆర్ కెరీర్ గైడెన్స్. దెర్ ఈస్ ఇన్ ఫిఫ్త్ క్రైటీరియా ఆల్సో అనదర్ క్వశ్చన్, అక్కడ మళ్ళీ మాట్లాడతాను. కెరీర్ గైడెన్స్ లో కానీ యాడ్ ఆన్ కోర్సులో కానీ ఓన్లీ ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళు, అవుట్ గోయింగ్ వాళ్ళు ఉంటే చాలేమో అనుకున్నాం. బట్ యాక్చువల్లీ పర్టికులర్లీ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ అండ్ కెరీర్ గైడెన్స్ ఆల్సో all the students, enrolled students of the college will be taken as a unit. So 50% of the students or more than 50% of the students need to be enrolled or should to be enrolled under the head of add-on courses. ఈ క్రైటీరియా 1 లో 1.2 లో ఇక్కడ 4కి 4 ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కంటే 30 into 4 120 మార్క్స్ మనం కాలేజీలు ఒక మోస్తరుగా 100కి 100 పాళ్ళు మనం తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ మనం ఇట్ ఈస్ ఎ థింగ్ ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ ద ఫైల్స్.
అదేవిధంగా 1.3.2 కూడా మనకి ఇటీవల కాలంలో స్టేట్ గవర్నమెంట్ మార్చినటువంటి సిస్టమ్ ప్రకారము పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అండర్టేకింగ్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్, ఫీల్డ్ వర్క్, ఇంటర్న్షిప్ పై ఇక్కడ ఈ సంవత్సరం వెళ్ళే మనందరికీ బెనిఫిట్ ఏంటంటే దీంట్లో ఈ డేటా ఫర్ ది లాస్ట్ కంప్లీటెడ్ అకాడమిక్ ఇయర్ మాత్రమే అడుగుతున్నాడు. అయితే ఫర్ ది లాస్ట్ 2-3 years we have been sending the students for internship. So by the time all the 100% of the students have been completed their internships as a part of their curriculum. Hence ఇక్కడ కూడా మనకి బెంచ్ మార్క్స్ లో 4కి 4 వస్తాయి. సో క్రైటీరియా 1లో ఇందాక మనం తీసుకున్నటువంటి క్వశ్చన్ లో 30 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా 20 మార్క్స్ క్రైటీరియా 1లో వచ్చేస్తాయి. 1.4 వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ కూడా మనం రెగ్యులర్ గా తీసుకునేటువంటి ఎక్కువ మార్కులు వచ్చేటువంటి ఏరియానే దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ఫీడ్బ్యాక్. నిన్న మేడం చెప్పారు ఫీడ్బ్యాక్ సంబంధించి గూగుల్ ఫామ్ లాంటివి చేసి మనం కనుక షేర్ చేసినట్లయితే ఇట్ విల్ బి బెటర్ అని. ఎస్, అదేవిధంగా ఇప్పుడు మన దగ్గరికి టీసీఎల్ కోసం స్టూడెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు. స్టూడెంట్స్ దగ్గర ఇప్పుడు టీసీ ఇచ్చేటప్పుడు స్టూడెంట్ క్యాంపస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ కనుక ఒకటి చేస్తే it will be very useful for us. Student campus experience while leaving the college. Finally, outgoing students. Students, teachers, employees, all many. ప్రధానంగా వీళ్ళు లేదా ఏవైనా కానీ ఫీడ్బ్యాక్ సంబంధించి కూడా we can have 4 marks. But we need to be care while submitting the information for this question. ఎందుకంటే మనకి 4కి 4 రావాలంటే ఆప్షన్ ఏ ఉండాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫీడ్బ్యాక్ కలెక్టెడ్, ఎనలైజ్డ్, ఫీడ్బ్యాక్ హోస్టెడ్ ఆన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ వెబ్సైట్, అదేవిధంగా యాక్షన్ టేకెన్. ఒకటి కలెక్టెడ్, ఎనలైజ్డ్ మనం చేస్తాం, యాక్షన్ టేకెన్ చేస్తాం, అదేవిధంగా ఫీడ్బ్యాక్ హోస్టెడ్ ఆన్ ది వెబ్సైట్ చేయాలి. దీంతో పాటుగా వాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడిగేటువంటిది వెదర్ ది ఫీడ్బ్యాక్ ఈ సబ్మిటెడ్ టు హయ్యర్ అథారిటీస్ ఆర్ నాట్ అని రాస్తాడు. So the so-called feedback reports need to be submitted if government colleges, it may be to CCE or university. So ఈ క్రైటీరియా 1లో వచ్చేటప్పటికి బెంచ్ మార్క్ ఇవ్వటం వల్ల మనకు వచ్చినటువంటి బెనిఫిట్ ఏంటంటే 1.2.1లో 2లో మొత్తం ఇక్కడ 30 మార్క్స్, 1.3లో 20 మార్క్స్, 1.4లో 20 మార్క్స్. దట్ మీన్స్ 70 into 4 280 మార్క్స్ మనకి గ్యారంటీగా క్రైటీరియా 1లో నుంచి వచ్చేస్తాయి. ఒకసారి మనకి తర్వాత కూడా మళ్ళీ మీరు చూస్తాము ఎక్కువ ఎస్ఎస్ఆర్లు నేను చూసినప్పుడు క్రైటీరియా 1 నుంచి క్రైటీరియా 7 నుంచి ఆల్మోస్ట్ వీ కెన్ హ్యావ్ మోర్ మార్క్స్ దాన్ క్రైటీరియా 3, 4, 6 and 5 and 6. 3, 4, 5, 6తో చూస్తే ముఖ్యంగా 1కి 7కి అదేవిధంగా 2లో కూడాను మనకి ఆల్మోస్ట్ 3.7, 3.8లో మనం ప్రతి ఒక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా టచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో ఇక్కడ 100కి 100 దట్ మీన్స్ ఫుల్ మార్క్స్ 4 వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంది క్రైటీరియా 1లో ఉన్నటువంటి దీంట్లో. అదేవిధంగా క్రైటీరియా 2లో కొన్ని మనం ఏం చేయలేని ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్రోల్మెంట్, అదేవిధంగా పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సీట్స్ ఫిల్డ్ అగైనెస్ట్ ఎస్సీస్ అండ్ ఎస్టీస్. ఈ ఎన్రోల్మెంట్ పర్సెంటేజ్ చూసుకున్నప్పుడు సాధారణంగా ఎయిడెడ్ కాలేజెస్ లో కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ లో కానీ వీ కెన్ ఫైండ్ 3 maximum. ఇన్ సమ్ కాలేజెస్ దేర్ మే బి 4. ఇది మొత్తం 20 + 20, 2.1.1కి ఒక 20 ఉంటాయి, 2.1.2కి ఒక 20 ఉంటాయి, 40 మార్క్స్. సో వీటిల్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాలేజెస్ లై ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 3. వెరీ ఫ్యూ విల్ బి దేర్ at 4. ఒకసారి నేను మాట్లాడేటప్పుడు మీ కాలేజీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ కూడా మీరు ఆలోచించుకుంటే వేర్ వీఆర్ అనేటువంటిది మనకు అవగాహన వస్తుంది. సో దట్ ఈ పర్టికులర్ కాంటెస్ట్ లో వీ కెన్ హ్యావ్ 3 marks when very few will have 4 marks. Most of the colleges will be in the range of 2 and 3. ఇక్కడ ఇది మనం ఏం చేయలేం. అయితే ఫర్ సబ్మిటింగ్ ఆర్ ఫర్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ యూ నీడ్ టు గెట్ అటెస్టెడ్ కాపీస్ ఆఫ్ ది అడ్మిషన్ లిస్ట్ ఫ్రమ్ ది యూనివర్సిటీ.
అదేవిధంగా ఓఏఎండిసిలో మనకి వచ్చినటువంటి లిస్ట్ ని మనం ఇక్కడ సబ్మిట్ చేయాలి. వాడు డివివిలో ఇదంతా కూడా చెక్ చేసుకుంటాడు 5 సంవత్సరాలు. 5 సంవత్సరాల డివివిలు చెక్ చేస్తారు కాబట్టి యూనిట్ టు బి కాషియస్ ఆఫ్ ది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్డ్. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు, మరి కొంతమంది ఎన్రోల్ అయిన తర్వాత వెళ్ళిపోయారు, ఒక 10 మంది 20 మందో, మనం ఏం చేద్దాం సార్ అని. అయితే ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎస్ఎస్ఆర్స్ వీ కెన్ సి ఎన్రోల్మెంట్ గురించి మాత్రమే అడుగుతున్నాడు. సో లెట్ us అండర్లైన్ ఎన్రోల్మెంట్. అదేవిధంగా పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సీట్స్ ఫిల్డ్ అగైనెస్ట్ ఎస్సీస్ అండ్ ఎస్సీస్ ఇట్ విల్ బి 4 or 3. అందువల్ల దీంట్లో మాత్రం ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాలేజెస్ యూ కెన్ హ్యావ్ 40 అంటే 20 + 20 × 3 120. ఇక్కడ మనకి ఆల్మోస్ట్ 40 మార్క్స్ అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఎక్కువ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి ఇక్కడ తగ్గే అవకాశం ఉంది. దీన్ని ఇంకో చోట ఎక్కడైనా మనం కవర్ చేసుకోవాలి. ఇది స్టూడెంట్ ఫుల్ టైమ్ టీచర్ రేషియో. ద రేషియో ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ 1:20. 1:20 కన్నా తక్కువ ఉంటే ఇట్ విల్ బి స్టూడెంట్ ఫుల్ టైమ్ టీచర్ రేషియో. ఫుల్ టైమ్ టీచర్ కొంతమంది డౌట్ వస్తుంది కొన్ని కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్స్ లో, ముఖ్యంగా మా ఎఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ లాంటి వాటిల్లో మా అన్ఎయిడెడ్ లెక్చరర్స్ ఫుల్ టైమా కాదా, ఫుల్ టైమా పార్ట్ టైమా అనేటువంటి డిస్కషన్ వస్తుంది. నార్మల్లీ మొన్న రూసాకి అప్లై చేసినప్పుడు కానీ, అదే విధంగా ఇటీవల యూనివర్సిటీస్ కి ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో కానీ పార్ట్ టైం అనేటువంటిది ఎవరైతే రోజు యావరేజ్ వీక్ 18 hours ని క్లాస్ తీసుకుంటున్నాడో వాడిని ఫుల్ టైం టీచర్ గాని కన్సిడర్ చేయమన్నారు. సో ఆల్ ది పార్ట్ టైం లెక్చరర్స్ విల్ బి ఫుల్ టైం టీచర్స్. అప్పుడు మాత్రమే మనకి పర్సంటేజ్ అనేటువంటిది నిలబడుతుంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే డివివిలో దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి వీ నీడ్ టు సబ్మిట్ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది పార్ట్ టైం లెక్చరర్స్ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ ఫుల్ టైం లెక్చరర్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో శాంక్షన్ వస్తుంది. అక్కడ శాంక్షన్ కి సంబంధించినటువంటి ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ నీడ్ టు బి అప్లోడెడ్ ఫర్ డివివి. సో ప్లీజ్ సీ దట్ ది so-called student full-time teacher ratio is less than 20. అది మనం ఎలా చేస్తే ఆ మార్క్ వస్తుంది అనేటువంటి చూడాలి. ఇది మళ్ళీ ఎక్స్టెండెడ్ ప్రొఫైల్లో ముందర ఇచ్చినటువంటి కాలేజీ ప్రొఫైల్లో దీన్ని మళ్ళీ చెక్ చేయబడుతుంది. అందుకని ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆ నంబర్స్ కూడా ఒకసారి కంపేర్ చేసుకోండి. ఇక్కడ కూడా యూ కెన్ హ్యావ్ 4 to 4. ఇది టీచర్ క్వాలిటీ ప్రొఫైల్. Percentage of full-time teachers against sanctioned posts. అయితే we should see that for 2.4.1 we get 4 marks. మనం ఆన్సర్ చేసేటప్పుడే దీనికి 4 marks వచ్చేట్టుగా నార్మల్లీ 90% ఆఫ్ ది ఫ్యాకల్టీ ఫిల్ అయి ఉంటారు. అయితే ఇక్కడ చిన్న డౌట్ వచ్చేది ఏంటంటే ఇటీవల కాలంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ఎయిడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లోను లేదా గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ లోనే వేకెంట్ పోస్టులు ఉంటున్నాయి కదా. అయితే వీటన్నిటిని కూడా వీఆర్ బ్యాలెన్సింగ్ బై టేకింగ్ సో కాల్డ్ అన్ఎయిడెడ్ ఫ్యాకల్టీ ఆర్ కాంట్రాక్ట్ ఫ్యాకల్టీ. సో ఇట్ షుడ్ బి 4, it should be more than 75 and all the institutions will get 4 for this particular question. ఇంకొక మనకి మార్కులు తగ్గేటువంటి ఏరియా నేను చాలా అబ్జర్వ్ చేశాను దీన్ని స్టడీ చేసేటప్పుడు. ఎక్కడైతే మనకి మార్కులు తగ్గుతాయో అక్కడ వాడు ఎక్కువ మార్కులు ఇచ్చాడు. ఎక్కడైతే మనం ఏం చేయలేమో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాంట్లో ఒకటి పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఫుల్ టైమ్ టీచర్స్ విత్ నెట్, సెట్, స్లెట్, పిహెచ్డి, డిఎస్సి, డిలిట్ ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాలేజెస్ ది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ అంటే యాక్చువల్లీ యాజ్ పర్ రూల్స్ there should be some net or slet or something. In most of the colleges I observed that the percentage of faculty is in the range of less than 60 only. బహుశా మన కాలేజెస్ మీ కాలేజెస్ ని ఇంకో కాలేజెస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకున్న యూ కెన్ ఫైండ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ ఈస్ లెస్ విత్ పిహెచ్డి ఆర్ నెట్ ఆర్ స్లెట్ ఈజ్ లెస్. దీన్ని మనం ఏం చేయలేము. ఏమన్నా అవకాశం ఉంటే ఎక్కువ మార్కులు ఎట్టా వస్తాయో చూసుకోవాలంటే ఎక్కువ ఫ్యాకల్టీ పిహెచ్డి ఉంటే వస్తాయి. సో ఇక్కడ కూడాను ఇట్ వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ బిట్వీన్ 2 and 3 దానికి 25 మార్క్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ నీకు 100లో 25 into 4 100 మార్క్స్ కి పిహెచ్డిలో we may lose around 50 marks or 25 marks.
ఇది ఒకటి మార్క్స్ మనం అంటే తెచ్చుకోలేనటువంటి. స్టూడెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్, ఇది కూడా నేను మా తెలిసిన ఆయన అడిగినప్పుడు, ఇదేంటి మీ కాలేజీలో మేము చాలా గొప్పగా అనుకున్నాం, మా కాలేజీలో 85%, 82% ఫైనల్ ఇయర్ అవుట్ గోయింగ్ బ్యాచ్ ఉంది అని ఆహా నేను 3 మార్క్స్ వచ్చినాయి నాకు అనుకున్నాను. కానీ ఇది 45 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉన్న, అంటే హైయెస్ట్ వెయిటేజ్ ఉన్న, సెకండ్ హైయెస్ట్ వెయిటేజ్ ఉన్నటువంటిది ఇది. మనకి సాధారణంగా కాలేజెస్ లో ఏది నాన్ అటానమస్ కాలేజెస్, అటానమస్ లో అయితే దే మే హ్యావ్ 4, బట్ నాన్ అటానమస్ లో మోర్ దాన్ 90 రావటం అనేటువంటిది ఇది ఒక దుర్లభం. ఫైనల్ ఇయర్ అవుట్ గోయింగ్ లో అంటే ఎక్కువ కష్టం. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విల్ లై ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 2 and 3. ఇక్కడ కూడా మనకి 45 to 90 మార్క్స్ మనం లూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇది ఏం చేయలేనటువంటి క్వశ్చన్ కూడా. సో ఈ వెయిటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ రావాలి అంటే దీని కూడాను యూనివర్సిటీ నుంచి మనం సర్టిఫై చేసి తెచ్చుకోవాలి. వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి రిపోర్ట్స్ ప్రతి సంవత్సరం మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. తర్వాత మనకి రిజల్ట్స్ ఎనాలిసిస్ వస్తుంది. ఆ రిజల్ట్స్ ఎనాలిసిస్ ని ఈ QLM ఆయన వచ్చినప్పుడు దీంతో కంపేర్ చేస్తాడు. యూజీసీ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ ఫండింగ్ అనేటువంటిది రాని సందర్భంలో ఇది ఎక్కువ కాలేజెస్ లో చిన్న ఇబ్బందిగా ఉన్నటువంటి అంశం, రిసోర్స్ మొబిలైజేషన్. గ్రాంట్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ అండ్ non-governmental agencies for research projects, endowments in the institution during the last 5 years. దీనికి సంబంధించి కొద్దిగా పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీరు చేసుకునేటువంటి యాక్టివిటీస్కి బయట నుంచి ఎంతో కొంత 5,000 10,000 ఫండింగ్. నేను విజయవాడ సిద్ధార్థ కాలేజీ, విజయవాడ మాంటిసోరీ కాలేజీ వీళ్ళని చూశాను. ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒక ఫెస్ట్ చేస్తారు. ఆ ఫెస్ట్ చేసి వెనకాల పాపులెట్ లో బోల్డ్ అంత పెద్ద కంటెంట్ రాస్తారు. మేము అదేంటి ఈ ఎవరెవరు స్పాన్సర్షిప్, ఎంత స్పాన్సర్షిప్ చేశారు కాదు, ఎంత మంది చేశారు. ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ అట్టా 1,000, 500, 2,000, 5,000 తేవటంతో మొత్తం కలిపి సంవత్సరానికి అది 1,00,000, 2 లక్షలు అయితే 5 సంవత్సరాల మీద 10, 15 అయ్యి మనకి 4 or 3 వస్తాయి. సో దీనికి లాంగ్ టర్మ్ పర్స్పెక్టివ్ ప్లాన్, లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ చేసుకున్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కెన్ గెట్. లేదు కొంతమంది సైన్స్ ఫండ్స్ వస్తాయి, వాళ్ళకి దీనికి సంబంధించినటువంటి మార్క్స్, ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇన్నోవేటివ్ ఎకో సిస్టంలో మనం బోల్డ్ అంత కష్టపడతాం దీనికోసం, కానీ దీనికి ఉన్న వెయిటేజ్ మాత్రం 5. మొన్న ఇటీవల మనకి వాట్సాప్ లో కూడా వచ్చింది, ఈ వెబినార్ కన్సిడర్ చేస్తారా అన్నప్పుడు చేస్తామని చెప్పారు. సో ఇట్ ఈస్ సజెస్టెడ్ టు గో విత్ అ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వెబినార్స్, online seminars and online WebDCs like this, so that you can have 5 marks. మా గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ లో అయితే IP రైట్స్ మీద నువ్వు కంపల్సరీ చేయాలి, రీసెర్చ్ మెథడాలజీ మీద కంపల్సరీ చేయాలి అని చెప్పి వాళ్ళకి మ్యాండేట్ వచ్చినాయి. ఇటీవల నేను మళ్ళీ ఇంకో సందర్భంలో చెప్తాను, CCEలో అకాడమిక్ సెల్ వాళ్ళు దే ఆర్ పర్టికులర్లీ మానిటరింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్, ఎవ్రీ పాయింట్, సో దట్ we should all congratulate entire team of CCE. రీసెంట్ గా వాళ్ళు ఇచ్చే ప్రతి కాలేజీకి కూడా A గ్రేడే వస్తుంది. నిన్న మొన్న మనం కైకలూరు చూసాం, అదేవిధంగా అంతకుముందు తణుకు చూసాం, ఆ పైన నగరి A+ వచ్చింది. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే వీటన్నిటికీ బెంచ్ మార్కుల బేస్ చేసుకొని ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ని కూడా వచ్చే విధంగా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. దీనికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్, కమిషనర్ గారు CIE చేశారు, కంటిన్యూస్ ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ అని ఒక ఫైల్ ని కాలేజెస్ కి పంపించారు. అదేంటండి, క్రైటీరియా 1లో CIE ఉంటే ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేప్పటికి రీసెర్చ్ పబ్లికేషన్స్, చాలా కాలేజెస్ లో ఇది పెద్ద సమస్య. దీనికి కూడా 10 మార్క్స్ బుక్స్ కి, 10 మార్క్స్ పేపర్స్ కి, 15 మార్క్స్ బుక్స్ కి, మొత్తం కలిపి 25 మార్క్స్ ఉన్నాయి. పైగా ఇక్కడ ఏంటంటే పర్ ఫ్యాకల్టీ పబ్లికేషన్స్. మన కాలేజీలో ఒక 10 మంది ఫ్యాకల్టీ ఉంటే 10 మంది ఫ్యాకల్టీ కలిపి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా సంవత్సరానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5, 6 రాసి 60 ఆర్టికల్స్ రాస్తే, దెన్ ఆ 60 ఆర్టికల్స్ కూడా UGC కేర్ లిస్ట్ లో ఉంటే అవన్నీ కూడా క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటారు. UGC కేర్ లిస్ట్ లో ఉంటే దెన్ యూ కెన్ హ్యావ్ 3 మార్క్స్. దీంట్లో మన ఎయిడెడ్ కాలేజెస్ ఆర్ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ లో పర్ ఫ్యాకల్టీ మోర్ దాన్ 10 ఉండటం అనేటువంటిది కొంత మటుకు అది, అంటే సంవత్సరానికి 2 కాబట్టి దే కెన్, అయితే దే షుడ్ బి కంటిన్యూస్ మానిటర్ బై ది మేనేజ్మెంట్ ఫర్ అచీవింగ్ స్కోర్ 4 ఫర్ దీస్ 2 క్వశ్చన్స్. సో
ఇక్కడ నీకు 25 మార్క్స్ రీసెర్చ్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. దీని విషయంలో కూడా ఇండివిజువల్ ఫ్యాకల్టీ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇంప్రూవింగ్ దేర్ క్వాలిటీ. అదేవిధంగా ఎక్స్టెన్షన్ యాక్టివిటీస్, దీనిలో 20 మార్క్స్ తెచ్చుకోవటం ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద కాలేజెస్. More than 40 activities. That means 8 activities or 10 activities per annum. 10 activities per annum. Manam number of extension activities are a society outreach conducted by the institution through NCC and NSS. దాంట్లో ఎప్పటికప్పుడు గవర్నమెంట్ నుంచి మనకి లెటర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. నువ్వు నేషనల్ ఓటర్స్ డే చెయ్యి, స్వచ్ఛ భారత్ చెయ్యి, ఎయిడ్స్ అవేర్నెస్ చెయ్యి, అదేవిధంగా సావిత్రిబాయి పూలే డే చెయ్యి, ఉమెన్స్ డే చెయ్యి, ఫారెస్ట్ డే చెయ్యి. ఇటువంటివన్నీ కూడా మనం సెలబ్రేట్ చేయడం ద్వారా అండ్ అదర్ ఎక్స్టెన్షన్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ NGOs ఆర్ అదర్ కమ్యూనిటీ చేయడం ద్వారా వీ కెన్ హ్యావ్ ఫుల్ స్కోర్ 20x4 ఇక్కడ మనకు వస్తుంది. అదేవిధంగా కొలాబరేషన్, గతంలో నేను 2017లో మా కాలేజీ NAC వెళ్ళినప్పుడు MOU మీన్స్ just having some written document with us. ఈ MOUలు మేము అప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కానీ 2 రకాలుగా తెచ్చాం. ఒకటి ఫ్రమ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్స్, 2 ఫ్రమ్ ది ఇండస్ట్రీ, 3 ఫ్రమ్ ది అదర్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, మాతో పాటు గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్ తెచ్చుకున్నాం, లేకపోతే నాగార్జున యూనివర్సిటీ ఎకనామిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ తెచ్చుకున్నాం. ఇది ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ సిమిలర్ టైప్. రెండవది ఇండస్ట్రీ నుంచి తెచ్చుకున్నాం. మూడవది సర్వీస్ సెక్టార్. మా పక్కనే రమేష్ హాస్పిటల్స్ ఉంటే రమేష్ హాస్పిటల్స్ కి మాకు ఒక MOU పెట్టుకున్నాం. వాళ్ళు మాకు టెస్టులు చేస్తామని వచ్చేట్టుగా. అదేవిధంగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇవన్నీ. అయితే ఈ పర్టికులర్ దీంట్లో మన స్పెసిఫిక్ గా 20 మార్కులు ఇవ్వడానికి నిన్న మేము పంపించినటువంటి DVVలో అడిగింది ఏంటంటే, ఆ MOU కింద వాట్ ఆర్ ది యాక్టివిటీస్ దట్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. యూ నీడ్ టు సబ్మిట్ ద డాక్యుమెంట్స్ or proofs for the submitted MOU, for the so-called MOUs. ఇది మనకి చిన్న ఇష్యూ అవుతుంది. సో while preparing the file, we should take care of some activities under the given MOU. మేమేం చేసామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే ఇన్స్టిట్యూషన్కి మేము వెళ్ళినప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ AC కాలేజీకి, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ హిందూ కాలేజీకి MOU ఉంది కాబట్టి MOU కింద వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఫ్యాకల్టీ ఎక్స్చేంజ్ అంటే గెస్ట్ లెక్చర్ అరేంజ్ చేసాము, ఫ్యాకల్టీ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నాం. ఇట్లాగే మేము ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పినాం అనేటువంటిది కొన్ని ఫైల్స్ మేము ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం. దీనికి ఎవ్రీవన్ కెన్ గెట్ 40 మార్క్స్. అదే సో ఐ మీన్ 20x4 80 మార్క్స్. దీంట్లో జస్ట్ మనం కొద్దిగా కాన్షియస్గా ఉండాలి. తర్వాత మనకి చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో తగ్గేటువంటి ఏరియా ఈ 4th క్రైటీరియా. 4th క్రైటీరియాలో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్స్క్లూడింగ్ శాలరీ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అగ్మెంటేషన్ డ్యూరింగ్ ది లాస్ట్ 5 years. మనం టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ లో కేవలం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవ్ ఫెసిలిటీస్ కోసం మనము 10% కన్నా ఎక్కువ చేసే అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి ఇట్ లై ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 2 or 3. ఇక్కడ మనకు ఒక 20 మార్క్స్ అనేటువంటివి తగ్గుతాయి. అదేవిధంగా విత్ రెస్పెక్ట్ టు IT ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆల్సో దీనికి కూడా 10 మార్క్స్ ఉన్నాయి. స్టూడెంట్ కంప్యూటర్ రేషియో షుడ్ బి లెస్ దాన్ 1:5. ఇది పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఉంటుందేమో, లేదా ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఓన్లీ కంప్యూటర్ ఉన్న కాలేజీలో 1:5 ఉంటుందేమో తప్పించి, అదర్వైజ్ ఇన్ నార్మల్ కాలేజెస్ యూజువల్లీ వీ విల్ హ్యావ్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 5 to 15. మన ఏ కాలేజ్ అయినా మీరు ఒకసారి మన కాలేజీని మీ కాలేజీని చూసుకున్నా కానీ అది స్పెషల్లీ కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ మోర్ దాన్ హాఫ్ ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో అయితే యూ కెన్ హ్యావ్ లెస్ దాన్ 5. అదర్వైజ్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో నేను చాలా కాలేజెస్ అబ్జర్వ్ చేసిన వాటిలో మాత్రం మనకి 3 తక్కువ, కొన్ని కాలేజెస్కి 2 వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది స్టూడెంట్ కంప్యూటర్ రేషియో. సో ఇక్కడ కూడా మనకి 10 to 20 మార్క్స్ మనం లూజ్ అంటే 10 అంటే 10 to 20 మార్క్స్. మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ క్యాంపస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. నేను వెరీ ఫస్ట్ స్పీచ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడే చెప్పాను, మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇందాక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద అడిగాడు, ఇప్పుడు ఫిజికల్ అండ్ అకాడమిక్ సపోర్ట్ యాక్టివిటీస్ ఎక్స్క్లూడింగ్ శాలరీ కాంపోనెంట్. ఈ శాలరీ కాంపోనెంట్ లేకుండా ఎక్స్క్లూడింగ్, ఇది కూడాను
2 to 3 వస్తుంది. మనకి ఎంత ఫండ్స్ వచ్చినా కానీ, ఎంత రుసా ఫండ్స్ లాంటివి లేదా అదర్ డోరాన్ ఫండ్స్ వచ్చినా కానీ, టోటల్ కాలేజీ ఎక్స్క్లూడింగ్ శాలరీ కాంపోనెంట్ లో మోర్ దాన్ 25% ఉండేటువంటి అవకాశాలు దీనికి తక్కువ. సో ఇక్కడ కూడా వీ మే లూజ్ అరౌండ్ 20 to 40 మార్క్స్ హియర్. అంటే నేను లూజ్ అనే మాట ఎందుకు వాడుతున్నాను అంటే, మనకి తెలిసిపోతుంది ఓహో మనం ఈ పర్టికులర్ కాంటెస్ట్ లో మనం ఇట్టా వచ్చే మార్కులు ఉన్నాయి అని. ఇంకొకటి మనకి ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి క్రైటీరియా స్టూడెంట్ సపోర్ట్ అండ్ ప్రోగ్రెషన్. ఏ కాలేజెస్ అయితే మెంటార్ సిస్టమ్ ని ఎఫెక్టివ్ గా రన్ చేస్తున్నాయో, ఏ కాలేజెస్ అయితే ఒక స్ట్రాంగ్ అల్యూమినీ బేస్ ని కలిగి ఉన్నాయో, ఏ కాలేజెస్ అయితే బ్యాకప్ స్టూడెంట్ యొక్క సోకాల్డ్ బ్యాకప్ చూసుకోగలుగుతున్నాయో, ఆ కాలేజెస్ కి ఇక్కడ ఎక్కువ మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే స్టూడెంట్ చేరి వాడు బయటికి వెళ్ళిన దాకా ఈ పర్టికులర్ కాంటెస్ట్ లో మనం చూస్తాం. సెకండ్ క్రైటీరియాలో స్టూడెంట్ చేరాడు, థర్డ్ క్రైటీరియాలో మన ఫ్యాకల్టీని అబ్జర్వ్ చేశాడు, మన రీసెర్చ్ మన పొటెన్షియాలిటీని చూశాడు, ఫోర్త్ క్రైటీరియాలో మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని చూశాడు, ఫిఫ్త్ క్రైటీరియా వచ్చేటప్పటికి మన స్టూడెంట్ కి మనం ఏం చేస్తున్నాం, స్టూడెంట్ సపోర్ట్ అండ్ వాడి ప్రోగ్రెషన్ గురించి చూసినప్పుడు ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ బెనిఫిటెడ్ బై స్కాలర్షిప్స్, ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాలేజెస్ విల్ బి ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 3 and 4 పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ బెనిఫిటెడ్. ఎందుకంటే మనకి దీనికి అథెంటిక్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ పక్కాగా ఉంటాయి ఈ కాలేజెస్ అన్నిటికీ కూడా. వీటిల్లో దాదాపు అన్ని కాలేజీలు కూడా, ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్, ప్రైవేట్ కాలేజెస్ సంగతి పక్కన పెట్టిన ఎఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ అండ్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ ఎక్కువగా దీంట్లో 20 into 4 80 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. ఈ రెండవది కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అండ్ స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ టేకెన్ బై ద ఇన్స్టిట్యూషన్ అన్నప్పుడు నేను ఇందాక మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెప్పాను, మనం యాడ్ ఆన్ కోర్సులు ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడే ఆ యాడ్ ఆన్ కోర్సులతో పాటుగా అదర్ సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ కొన్ని మనం ప్లాన్ చేసుకొని ఇక్కడ స్టూడెంట్ కి సాఫ్ట్ స్కిల్స్ మీద ఒక సర్టిఫికేట్ కోర్స్, లాంగ్వేజ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద LSRW స్కిల్స్, అదేవిధంగా లైఫ్ స్కిల్స్ మీద పిల్లలకి కొన్ని ఈవెంట్స్, కంప్యూటింగ్ స్కిల్స్ మీద కొన్ని స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయటం, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దీనిలో కూడా మనం యాజ్ మెనీ యాజ్ పాసిబుల్ స్టూడెంట్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నట్టుగా మనం చెక్ చేసుకోగలగాలి. దెన్ ఓన్లీ ఈ పర్టికులర్ కాంటెస్ట్ లో మార్క్ వస్తుంది. నేను చెప్తున్నా కదా, మా డివివిలో మాకు దీంట్లో 3 పాయింట్సే వచ్చినాయి. మేము చూసాం ఎందుకు మాకు 4th పాయింట్ రాలేదు అని. సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కి ప్రోగ్రామ్స్ చేశాము, లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ కి చేశాము, ICT స్కిల్స్ కి చేశాము, లైఫ్ స్కిల్స్ ముఖ్యంగా యోగాకు సంబంధించి పెట్టినటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడూ చేయలేదు. మాకు యోగాకు సంబంధించి స్టూడెంట్స్ కి ఇచ్చినవి, లేదా ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కి సంబంధించి ఇచ్చినవి, హెల్త్ అండ్ హైజీన్ కి ఇచ్చినవి మేము ఇచ్చినటువంటి వాటిని కన్సిడర్ చేయలేదు. సో మీరందరూ ఎవరైనా ఈ ప్రిపరేషన్ చేసేటప్పుడు బీ కాషియస్ అబౌట్ దిస్ థింగ్. ఎందుకంటే నేను దీంట్లో 10 మార్క్స్ ఆల్రెడీ మేము కోల్పోయాం. అదేవిధంగా ఇంకొక 10 మార్క్స్ వచ్చేటువంటి ఏరియా, పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ బెనిఫిటెడ్ బై గైడెన్స్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్, కెరీర్ కౌన్సిలింగ్ ఆఫర్డ్ బై ది ఇన్స్టిట్యూషన్ డ్యూరింగ్ ది లాస్ట్ 5 years. ఇందాక నేను చెప్పినాను ఆ యాడ్ ఆన్ కోర్సెస్ దగ్గరే, మేము మా కాలేజీలో ఓన్లీ మనం కెరీర్ గైడెన్స్ అంటే మోస్ట్లీ వి కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఫైనల్ ఇయర్ అవుట్ గోయింగ్ బ్యాచెస్ మన డిగ్రీ కాలేజెస్లో అయితే ఇక్కడ వీడి పర్సెంటేజ్ తర్వాత మేము టెస్ట్ లో చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ స్టూడెంట్స్ కాలేజీలో ఉన్న అందరి స్టూడెంట్స్ కి కలిపినటువంటి పర్సెంటేజ్ వాడు రిజల్ట్ ఇస్తున్నాడు. అంటే కెరీర్ గైడెన్స్ ప్రోగ్రామ్ షుడ్ బి కండక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ ఇయర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆన్వర్డ్స్. ఆ స్టూడెంట్ కి ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే మనం కెరీర్ గైడెన్స్ ఒకటి ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం. అదర్వైజ్ ఇక్కడ మనకి మార్కులు పోతాయి, 10 మార్క్స్ కూడా పోతాయి. ఇంకొక 10 మార్క్స్ వచ్చేటువంటిది మనం పెద్దగా సీరియస్ గా కొన్ని కాలేజెస్ లో, అందరూ కాదు, సీరియస్ గా మనం పట్టించుకున్నటువంటిది ప్రతి కాలేజీలో కూడా యూజీసీ మ్యాండేట్ ప్రకారం కూడాను ఒక సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్ సెల్ అనేటువంటిది ఉండాలి. ఆ సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్ పాలసీ అనేటువంటిది ఒకటి ఉండాలి.
ఈ సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్ సెల్ చేసినటువంటి పాలసీలు అన్ని కూడా కాలేజ్ వెబ్సైట్ లోను, కాలేజీలోని డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లోనూ ఉండాలి. సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్ అండ్ అదర్ రిడ్రెసల్ సెల్ కోసం నువ్వు తీసుకున్నటువంటి యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడాను ఉండాలి. ఈ రిడ్రెసల్ అనేటువంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిడ్రెసల్స్ ఉంటాయి. ఆ రిడ్రెసల్స్ కి సంబంధించినటువంటి స్టాట్యుటరీ ఆర్ రెగ్యులేటరీ బాడీస్ ఏమున్నాయి, దాని మీద మీరు తీసుకున్నటువంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి, దానికి సంబంధించినటువంటి ఆన్లైన్ మెకానిజం ఏంటి, ఆ టైమ్లీ రిడ్రెసల్ జరిగింది అంటానికి ప్రూఫ్ ఏంటి, వీటన్నిటికీ సంబంధించి కూడా వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. దీనికి సంబంధించి కూడా మా కాలేజీ సబ్మిట్ చేసిన దాంట్లో మాకు 4 మార్క్స్ రాలేదు. అంటే ఈ గ్రేడింగ్ వేసుకున్నప్పుడు 3 వచ్చినాయి. ఇది తణుకు కాలేజీని చెక్ చేశారు. అదేవిధంగా డిఫరెంట్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ చేశారు. చేస్తే మన సిసిఈ వాళ్ళు ఇటీవల ఈ మెకానిజం ఫర్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్ గ్రీవెన్సెస్ అనేటువంటిది ఒక పోర్టల్ పెట్టారు. దానివల్ల ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ ఆర్ గెటింగ్ బెనిఫిట్. అదేవిధంగా ఎప్పటికప్పుడు గైడ్ లైన్స్ అనేటువంటి అప్లోడ్ చేయాలని సిసిఈ వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క వెబ్సైట్ ని ఏ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఎలా ఉండాలో వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫిక్స్ చేశారు. అందుకని ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా ఈ క్వశ్చన్ కి ఆ కాలేజెస్ అన్నిటికీ కూడా మార్కులు వచ్చేస్తాయి. ఈ సిసిఈ యొక్క బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇది. ఇట్ అందరికీ కూడా యూనిఫార్మిటీ తీసుకురావటం. ద సిమిలర్ యూనిఫార్మిటీ యూ కెన్ ఫైండ్ ఈవెన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కర్ణాటక. కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి ఆల్మోస్ట్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ అన్ని కూడా యూనిఫామ్ వెబ్సైట్ ఉంటుంది, యూనిఫార్మిటీ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్ ఈవెన్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆల్సో. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ కర్ణాటక ఫాలో అయింది. ఈ సిసిఈ వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ వల్ల ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్స్ కి మనందరికి కూడాను ఎక్కువ మార్కులు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. బట్ యూ నీడ్ టు బి కాషియస్ ఆఫ్ రిడ్రెసల్ సెల్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ రిడ్రెసల్ సెల్. స్టూడెంట్ ప్రోగ్రెషన్ మన దగ్గర రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అనేటువంటి ఇక్కడ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇందాక నేను అదే చెప్పింది, మనకు ఒక మెంటరింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి. ఆ మెంటర్ బయటికి వెళ్ళిపోయినటువంటి స్టూడెంట్స్ ని హౌ ఫార్ హీఈస్ అబ్సర్వింగ్ అనేటువంటిది మనం వాళ్ళ పిల్లవాడిని మనం ఫాలో అప్ చేసుకోవచ్చు. పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఆఫ్ అవుట్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్ ప్రోగ్రెషన్ టు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డ్యూరింగ్ ది లాస్ట్ 5 years అనేటువంటి క్వశ్చన్ కి 20 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంది. ఈ 5 years రికార్డ్స్ ని మనం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే యూ కెన్ హ్యావ్ 4 into 20 80 మార్క్స్. అయితే ఇక్కడ మనకి 60% ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ కి మనం ప్లేస్మెంట్స్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ లో లేదా అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ లో మనం ఇవ్వలేం. అదేవిధంగా ఈ రెండు కలిపి ఇక్కడ 30 to 60 ఉంటారు ఎక్కువ కాలేజెస్ లో. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కి వెళ్ళే వాళ్ళు కానీ లేదా ప్లేస్మెంట్స్ కి మన ద్వారా వచ్చేటువంటి వాళ్ళు కానీ 2 or 3 వస్తాయి. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కాలేజెస్ ఐ థింక్ మే లూజ్ 20 మార్క్స్. అదేవిధంగా ఈ కింద క్వశ్చన్ కూడా 10 మార్క్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా యూజువల్లీ ఐ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ ద స్కేల్ ఆఫ్ 2 or 3. మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ 2. ఏంటంటే అది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్ స్టేట్ లెవెల్, నేషనల్ లెవెల్, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్స్ డ్యూరింగ్ ది లాస్ట్ 5 years. జామ్, గేట్, జిమాట్, క్యాట్, జిఆర్ఈ, టోఫెల్, సివిల్ సర్వీసెస్. ఇక్కడ చివరిలో ఉన్న స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో కూడా మనకు వస్తాయి. ఇటీవల కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కానిస్టేబుల్స్ కి 2017, 18, 19, 20 ఆ ప్రాంతాల్లో సెలెక్ట్ అయ్యారు. దేర్ నేమ్స్ మే బి ఇంక్లూడెడ్. అదేవిధంగా ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ ఇటీవల ఈ జిఆర్ఈ, టోఫెల్ రాస్తున్నారు. అక్కడ మనకి బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఆ స్టూడెంట్ పక్క దేశాల్లో చదువుకోవడానికి వెళ్తున్న వాళ్ళకి మనం ఎల్ఓఆర్లు ఇస్తాం. ఆ ఎల్ఓఆర్ ఇచ్చినటువంటి ప్రూఫ్లు పెట్టుకొని ఆ స్టూడెంట్ చేరిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ కనుక మనం కలెక్ట్ చేసుకోగలిగితే 5.2.1 కి 5.2.2 కి రెంట్కి కూడా యూ కెన్ స్కోర్ బెటర్ మార్క్స్. సిమిలర్లీ ఎక్కువ స్కోర్ తెచ్చుకోగలిగినటువంటి అనదర్ ఏరియా ఆల్మోస్ట్ 100కి 100 నిన్న ఈ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అన్ని కాలేజెస్ లో కూడా మనం చూస్తున్నాము. ఇక్కడ కూడా నువ్వు 100కి 100 అట్లీస్ట్ ఇంకా మాక్సిమం యాజ్ పాసిబుల్ తెచ్చుకునే ఏరియా ఈ సో కాల్డ్ స్టూడెంట్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ యాక్టివిటీస్. నెంబర్ ఆఫ్ అవార్డ్స్, మెడల్స్, అవుట్స్టాండింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ స్పోర్ట్స్, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అట్ యూనివర్సిటీ లెవెల్, స్టేట్ లెవెల్, నేషనల్ లెవెల్ ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్. ఇది పెద్ద కాలేజెస్ లో సంవత్సరానికి 5 లేదా 6 చొప్పున బాగా ఎక్కువగా వస్తాయి.
ఈ పర్టికులర్ కాంటెస్ట్ లో హిందూ కాలేజీకి చిన్న మాకు ట్రాజడీ ఏంటంటే ఇక్కడ 5.3.1 లో మేము ఆల్మోస్ట్ 42 మెడల్స్ ఈవెంట్స్ మా స్టూడెంట్స్ తెచ్చుకున్నారు. ఆ 42 మేము సబ్మిట్ చేసాం. ఇక్కడ మేము ఈ బెంచ్ మార్క్ వేసుకున్నప్పుడు నేను 4x25 వేసాను. అయితే వాడి దీనికి 29 సర్టిఫికెట్స్ మాత్రమే అప్రూవ్ చేశాడు. ఏ 29 చేశాడు, ఎందుకు చేయలేదని బాగా నేను డీప్ గా మేము స్టడీ చేస్తే కొన్ని సర్టిఫికెట్స్ స్కాన్ చేసినప్పుడు దాని మీద ప్రిన్సిపల్ సిగ్నేచర్ లేదు. అంటే మా తల మీద కొట్టుకోవాలి. కొన్ని సర్టిఫికెట్ వాటిని అతను డినై చేశాడు. 1-2 చోట్లేమో అవి రిపీట్ అయినట్టుగా, అంటే స్టూడెంట్స్ నేమ్ రిపీట్ అయినాయి. అది రిపీట్ అయినట్టుగా భావించి ఏదైనా కానీ 29 ఇచ్చాడు. ఆ కింద దాంట్లో కూడా సమ్ 28 పాయింట్ సంథింగ్ స్టూడెంట్స్ ని కన్సిడర్ చేశాడు అవుట్ ఆఫ్ 36 వుయాస్. అయితే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కాలేజెస్ కెన్ స్కోర్ బెటర్ రేంజ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ కాంటెస్ట్ ఆల్సో. సిమిలర్లీ స్కోర్ మనకి మన చేతుల్లో లేనటువంటి వాటిలో ఒకటి ఎక్కువ అవకాశం స్కోర్ చేసుకునే అవకాశం కొద్దిగా ముందరి నుంచి ప్లానింగ్ ఉంటే ఉన్నది 6.2.2. దీనికి వెయిటేజ్ 16 మార్క్స్. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఈ గవర్నెన్స్ ఇన్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. మన కాలేజీలు అన్నింటిలో కూడా ఆల్మోస్ట్ చాలా కాలేజెస్ లో విల్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ఈ ప్రాక్టీస్, ఈ ఆఫీస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్. ఒకవేళ ఆఫీస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఈ ఆఫీస్ అనుకున్నట్లయితే అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఫైనాన్స్, స్టూడెంట్ అడ్మిషన్స్, ఎగ్జామినేషన్స్. ఒకవేళ మనకి లేకపోయినా ఇక్కడ మనం గ్యారంటీగా 3 మార్క్స్ మీరు తెచ్చుకోవచ్చు. ఒక చిన్న కాలేజీ వేర్ దెర్ ఈస్ నో ఆన్లైన్ ఫీజ్ పేమెంట్ అన్నా కానీ దే కెన్ స్కోర్. ఎందుకంటే ఫినాన్స్ అండ్ అకౌంట్స్ కి మనం సిఎఫ్ఎంఎస్ ద్వారా శాలరీస్ కి వాటికి మనం ముఖ్యంగా శాలరీస్ సిఎఫ్ఎంఎస్ ద్వారా మనం క్లెయిమ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా మనము ఈ స్కాలర్షిప్స్ కి, స్టూడెంట్ అడ్మిషన్స్ కి ఈ రెండు కూడాను ఆన్లైన్ పోర్టల్స్ లో చేస్తున్నాం. స్టూడెంట్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి గ్యాలీలన్నీ కూడా యూనివర్సిటీకి ఆన్లైన్ లో సబ్మిట్ చేస్తాం. వీ కెన్ క్లైమ్ అండర్ దట్ పర్టికులర్ హెడ్. అంటే నేనేంటి పెద్ద కాలేజీ కదా, చిన్న కాలేజీ గురించి చెప్తున్నాను. పెద్ద కాలేజీకి అయితే దీంట్లో 16 వచ్చేస్తాయి, 16x4 64 మనకు వచ్చేస్తాయి. అదర్వైజ్ ఏ కాలేజీ వాళ్ళకైనా ఇక్కడ 3x16 వచ్చేటందుకైతే 100% అవకాశం. ఆ సిఎఫ్ఎంఎస్ స్క్రీన్ షాట్స్, అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఏక్యూఆర్ 2022-23 మనం సబ్మిట్ చేస్తాం కాబట్టి అప్పుడైనా కానీ ఇవి మనం చేసినా సరిపోతుంది. స్టూడెంట్ అడ్మిషన్ సంబంధించి ఓఏఎండిసివి, ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి మన యూనివర్సిటీస్ మనం సబ్మిట్ చేస్తున్నటువంటి ఫైల్స్ పెట్టడం ద్వారా యూ కెన్ స్కోర్ అట్లీస్ట్ 16x3. నౌ ఫ్యాకల్టీ ఎంపవర్మెంట్ స్ట్రాటజీస్. ఈ ఫ్యాకల్టీ ఎంపవర్మెంట్ స్ట్రాటజీస్ లో కూడా ఫస్ట్ అంటే మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయము పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టీచర్స్ ప్రొవైడెడ్ విత్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్. ఏంటంటే అందరం కూడా అటెండ్ అవుతాము, కాలేజీని అడిగేది ఏంటి 100 రూపాయలు, 200 రూపాయలు, 300 రూపాయలు అని అడగం. 5,000 10,000 అప్లై చేస్తే వాళ్ళు ఎవరేమో తెలీదు. బట్ ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా మన కాలేజీ సో-కాల్డ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ లో ఇట్ షుడ్ బి షోన్ how much is given to how much, what percent of student faculty received funding, percentage of teachers provided with financial support to attend conferences, workshops and towards membership of professional bodies during the last 5 years. ఇది 5,000 10,000 కడితే చాలు కాదు, అక్కడ పర్సెంటేజ్ 100s అయినా పర్లేదు, పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ. సో ఇప్పటి నుంచే let us be cautious and ask our managements to support for the FDPs or for the webinars or for the seminars when we attend. 100 rupees aina kani let us reimbursement through a systematic process so that you can score 12 marks. దీంట్లో మాకు ఎంత స్కోర్ వచ్చిందో నేను చెప్పను, అయితే మాకు లీస్ట్ స్కోరే ఇక్కడ దీంట్లో ఈ పర్టికులర్ కాంటెస్ట్. అంటే ఇట్ మే బి ద ఫాల్ట్ ఆఫ్ ఐక్యూఎస్సి, యాజ్ ఐక్యూఎస్సి కోఆర్డినేటర్ ఇట్ మే బి ద ఫాల్ట్ ఆఫ్ మైన్ of not suggesting it in prior and advance. నేను ఒక సంవత్సరం 2 ఏళ్ల క్రితం 3 ఏళ్ల క్రితం మేనేజ్మెంట్కి సార్ ఇట్లా ఉంది మీరు రెగ్యులర్ గా సపోర్ట్ చేయండి అని చెప్పుకుంటే వాళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళేమో, నేను చెప్పలేకపోయాను. బట్ ఇక్కడ మాకు స్కోర్ తగ్గింది. ఈ కోవిడ్ నేపథ్యంలో మనందరికీ కూడా ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చేటువంటిది 6.3.3. పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ participating in FDPs
ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ డ్యూరింగ్ ది లాస్ట్ 5 years. ఇక్కడ ఒక బెనిఫిట్ ఉంది, మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఒకటి ఉంది, లేకపోతే నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. సిస్టమ్ ఎక్కి అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత పర్సెంటేజ్ రాదు. ఏంటంటే టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ మాత్రమే ఎఫ్డిపిఎల్కో లేకపోతే ఓరియంటేషన్ కోర్స్కో ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్కో వెళ్తారు. కానీ ఇక్కడ ఇతను అడుగుతోంది ఫర్ బోత్ టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్. The managements as well as IQAC coordinator and principal should be cautious of providing some sort of training program or FDP even for the non-teaching staff also. లేకపోతే మనకి 100% ఫ్యాకల్టీ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ చేసి దాంట్లో సగం నాన్ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నట్లయితే అవర్ పర్సెంటేజ్ మే ఫెల్ డౌన్. అదేవిధంగా ఒక్కళ్ళే పచ్చేసి మిగతా వాళ్ళు ఎవరు చేయకపోయినా మనకు ఉపయోగం లేదు. ఇక్కడ అడుగుతోంది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ. ఇక్కడ ఇది చేస్తే 15 వచ్చేస్తాయి. కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉంటే 15 into 4 60 మార్క్స్ 6.3.3కి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. అయితే మనం దీనికి సంబంధించి ఒక సంవత్సరం ముందర 2 ఏళ్ల ముందర కనుతేవాలి. ఇంటర్నల్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ 1.4లో ఐక్యూఎస్సి ఫీడ్బ్యాక్ ఐక్యూఎస్సి రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇక్కడ 6.5లో కూడా ఐక్యూఎస్సి ఏం చేస్తుంది అన్నప్పుడు ఇక్కడ 2 క్వశ్చన్లు ఉంటాయి. ఒకటి ఐక్యూఎస్సికి సంబంధించి QLM క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ద సేమ్ విల్ బి అబ్జర్వ్డ్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ పీటీఎం విజిట్. దీంట్లో QLM లో అంటే ఈ పర్టికులర్ కాంటెస్ట్ లో విల్ బి గెట్టింగ్ 45 మార్క్స్. దీంట్లో కూడా ఎక్కువ స్కోర్ ఐక్యూఎస్సి కోఆర్డినేటర్ చేసుకోవచ్చు. మా కాలేజీకి 45 వచ్చేసింది, అంటే ఫుల్ మార్క్స్ 4 వచ్చేసింది గ్రేడ్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రెగ్యులర్ మీటింగ్ ఆఫ్ ఐక్యూఎస్సి ఎస్ వీ కండక్ట్ చేయకపోయినా వీ ప్రిపేర్. ఫీడ్బ్యాక్ కలెక్టెడ్ అనలైజ్డ్ ఆల్రెడీ అక్కడ మనం 1.4లో పెట్టాం కాబట్టి వి విల్ గెట్. సో point 1 is tick. Collaborative quality initiative with industry, memberships of international networks. దీనికి సంబంధించి మనం క్వాలిటీ ఇనిషియేటివ్స్ కాలేజీలో తీసుకున్నటువంటి ఏవైనా కానీ దే షుడ్ కమ్ అండర్ అంటే ఏ డిపార్ట్మెంట్ చేసిన. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ సోకాల్డ్ FDPని ఒక ఎక్స్ డిపార్ట్మెంట్ చేస్తుంది అనుకుంటే ఐక్యూఎస్సి కెన్ క్లైమ్. పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ NIRF ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. మనం అందరం కూడా NIRF లో చేస్తున్నాము. అదే విధంగా ఎనీ అదర్ ఆడిట్ అక్రిడిటేషన్ NAC, NBA, ISO సర్టిఫికేషన్. ఇక్కడ ఆఫ్ ది రికార్డ్స్ ఇంకోటి కూడా చెప్తాను, మనం అందరం కూడా ISO సర్టిఫికేషన్స్ తెచ్చుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. బై హుక్ ఆర్ క్రూక్ ఎవ్రీ ఇన్స్టిట్యూషన్ షుడ్ గెట్. ఎందుకంటే 7th క్రైటీరియాలో మళ్ళీ ఫుల్ స్కోరింగ్ రావాలంటే మన ఎనర్జీ ఆడిట్ చేయించుకోవాలి. అక్కడ మనం ISO సర్టిఫికేట్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది కొన్ని మన మేనేజ్మెంట్ కి, మన క్వాలిటీ కంట్రోల్స్ కి సంబంధించి. సో ISO సర్టిఫికేషన్ కి ఐక్యూఎస్సి ప్రతి ఇన్స్టిట్యూషన్ లో సపోర్ట్ చేసినట్లయితే దీంట్లో కొద్దిపాటి పెద్ద కాలేజీలకి అయితే 4కి 4 వస్తాయి. ఎంత చిన్న కాలేజీకి అయినా కానీ 3కి 3 వచ్చేటువంటి 4కి 3 వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇది కూడా మంచి స్కోరింగ్ ఏరియా. సిమిలర్లీ 7th క్రైటీరియా లాస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్కి వచ్చామండి. ఇన్స్టిట్యూషనల్ వాల్యూస్ అండ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ లో దీనికి కూడా వీ విల్ బి గెట్టింగ్ ఫుల్ మార్క్స్. జస్ట్ వై నీడ్ టు టేక్ సమ్ కేర్ వైల్ ఆన్సరింగ్ దీస్ 2 questions. Institution has facilities and initiatives for number 1, alternative energy and energy conservation measures, maintenance of various types of degradable and non-degradable waste, water conservation, green campus initiatives, disabled friendly barrier environment. వీటిలో మనం ఎనీ 4 చేస్తే మనకి 4 మార్క్స్ వస్తాయి. దీనికి మీరందరూ కూడా సీనియర్స్ కాబట్టి ఎలా ఫైలింగ్ చేయాలి అనేటువంటిది పెద్ద డిస్కషన్ అవసరం లేదనుకుంటాను. దీనికి 20 into 4 80 మార్క్స్ వస్తాయి. అదేవిధంగా 20 into 10 వచ్చేటువంటిది ఇది కూడా గ్రీన్ ఆడిట్ లేదా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఆడిట్ ఫ్రమ్ ఏ రికగ్నైజ్డ్ ఏజెన్సీ చేయించాలి. మన కాలేజీ యొక్క ఎనర్జీ ఆడిట్ చేయించాలి. కాలేజీకి సంబంధించిన క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ క్యాంపస్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇవ్వాలి. బియాండ్ ది క్యాంపస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రమోషన్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ యాక్టివిటీస్, ముఖ్యంగా మన కాలేజీలో NCC అండ్ NSS వింగ్స్, ముఖ్యంగా NSS వింగ్ బయట చేసినటువంటి యాక్టివిటీస్ దీంట్లో మనం సపోర్ట్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా ఈ బెంచ్ మార్క్స్ ని మనము కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఏ గ్రేడ్ అనేటువంటిది, ఏ గ్రేడ్ అంటే ఈ వీటిలో మొత్తం మీద
1800 మార్కులు తెచ్చుకోవాలి, ఏ గ్రేడ్ రావాలి అంటే. దీంట్లో మనము ఈ 1800 మార్కులు తెచ్చుకోవటం అనేటువంటి పెద్ద ఇష్యూ కాదు. ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయినా తక్కువ స్టూడెంట్స్ ఉన్నా ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ ఉన్నా, తక్కువ స్టూడెంట్స్ ఉంటే బెనిఫిట్ ఏంటంటే పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ అది టీచర్ స్టూడెంట్ రేషియోలోను, స్టూడెంట్ కంప్యూటర్ రేషియోలోను ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి. పోయేదల్లా టోటల్ అడ్మిషన్స్ లో పోతాయి. ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది, ఎక్కువ యాక్టివిటీస్ చేస్తాం. సో ఏదైనా కానీ ఫైనల్లీ ఈ బెంచ్ మార్క్స్ ని మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసినట్లయితే యూ విల్ బి గెటింగ్ బెటర్ స్కోర్. ఇది జస్ట్ ఐ విష్ యూ షేర్. మా కాలేజీలో మేము ఒక చిన్న ఫ్యాకల్టీకి సంబంధించి ఒక ఫైల్, అంటే ఏమేం ఫైల్స్ ఫ్యాకల్టీ చేయాలి అని స్క్రీన్ మీద కొద్దిగా జూమ్ చేస్తాను. ఒక చిన్న స్కేల్ ఇచ్చాం, తర్వాత మీకు అది అంతకైతే షేర్ చేస్తాము. వీలున్నంత మట్టుకు లెట్ us be cautious with respect to QNMs. While uploading all the QNMs, you need to be take care. ఎందుకంటే వన్స్ మనం QNM ని సబ్మిట్ చేసాము అంటే we could not get back. అదేవిధంగా కొత్తగా మీకు మాక్ టెస్ట్ అని ఒకటి ఉంది, వేరే ఏదైనా సెషన్ లో మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీ ఇన్స్టిట్యూషనల్ వెబ్సైట్ లోకి, మీ ఇన్స్టిట్యూషన్ NAC సైట్ లోకి వెళ్ళి మీరు చూస్తే మాక్ టెస్ట్ ఉంటుంది. అంటే మన స్కోర్ కి, మన దగ్గర ఉన్నటువంటి వాటికి QNM లో ఎన్ని మార్కులు వస్తాయో దాంట్లో మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ చెక్ విత్ ది మార్క్ టెస్ట్. అయితే మార్క్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత డోంట్ సబ్మిట్, జస్ట్ గెట్ రిపోర్ట్ అనండి. మార్క్ టెస్ట్ లో గెట్ రిపోర్ట్ అనండి, మీకు ఒక రిపోర్ట్ వస్తుంది. ఆ రిపోర్ట్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఎన్ని మార్కులు వస్తున్నాయో చెక్ చేసుకోవచ్చు. సబ్మిట్ అనకుండా పక్కనే రిపోర్ట్ అనే కాలం వస్తుంది, దాంట్లో యూ కెన్ టేక్ యువర్ రిపోర్ట్, రైట్? ఇట్లా చేయటం ద్వారా యూ కెన్ స్కోర్ బెటర్. బెంచ్ మార్క్స్ 100% దే ఆర్ బెస్ట్ reform which is taken during in the light of NEP. Thank you very much, respected SSN college team, particularly ma Sudhir garu, Srinivas Sai garu, Mari more particularly na friend Srihari garu, and all principal garu, college management and all faculty ki Hindu college tarfuna వ్యక్తిగతంగా నా తరఫున థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రెస్పెక్టెడ్ ఆడియన్స్ ఫర్ యువర్ పేషెంట్ లిజనింగ్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. అడిగితే క్వారీస్ అడగండి. థ్యాంక్ యూ. ఎవరున్నారు? ఇంకా చాలా టైం ఉంది, మనం ఏమైనా డిస్కస్ చేయొచ్చు. Thank you, Dr. Venugopal sir. We are very happy with your resource talk. Now, I would like to invite our technical advisor and your good friend, Sri P. Venugopal, M. Venugopal Rao from Department of Physics. He want to share his views about you, sir. Venu sir. M. Venugopal sir. M. Venugopal to P. Venugopal. Sir, dear Venugopal, my name is also Venugopal. I am M. Venugopal. The resource person name is P. Venugopal. Sir, thank you very much, Venugopal garu. I would like to extend my heartfelt gratitude for enlightening lecturer you delivered on Naac within the framework of NEP-2020. I extended my heartfelt gratitude for your insightful lecture. Your guidance will undoubtedly shape our approach to education and contribute to our institution's journey towards excellence. Thank you for sharing your knowledge
and valuable perspectives. Your dedication to enhancing the quality of education is truly inspiring. We are privileged to have benefited from your wisdom. Thank you, Venugar. Thank you, dear M. Venugopal Rao sir. You have given a wonderful comment on Dr. P. Venugopal sir. On behalf of N.College management, the President Sri Kapila Kumar Garu and Secretary and Correspondent and ex-municipal chairperson of Narasaraopet municipality, Sri Narasaraopet-Five Garu, and from our college principal, Dr. S. Mallai Garu, and my good friend, the IKC coordinator of our college, Dr. P. Sima Sai Garu. We are very thankful to you, sir. You have given a wonderful resource talk, and thank you, one another. And now, according to the schedule, the second session, is there any sorry, sir, is there any questions in this talk? You may raise your hand and you may ask your queries. Maybe one thing, sir, actually, your lecture is very enlightened us. So hope there were no queries from our colleagues. Thank you, Dr. P. Venugopal Rao, sir. And now, according to the schedule, the second session starts within a few minutes. In this second session, we have Professor A. Leela Mohan Rao Garu, who was a former registrar from Vignan University, Guntur. Now, I request Dr. I. Sadasivareddy Garu, who is in charge of Department of Zoology and Publication Secretary to the APTA AP, and a good friend, a good academician also. I request Sadasivareddy Garu to introduce Professor Leela Mohan Rao Garu. Sada Garu, kindly unmute your device. Good morning, one. I extend welcome to all the participants to this morning session on the 5th day of this TP organized by N.College in collaboration with CC. I am glad to have the opportunity of introducing Dr. A. Leela Mohan Rao Garu,
the resource person for this morning session. He is former registrar of Vijnana University, Guntur, and former academic officer, AP State Council of Higher Education, Andhra Pradesh. He did his MA Economics, Sri Venkateswara University, Tirupati. He was awarded PhD from Sri Acharya Nagarjuna University, Guntur. He retired as Associate Professor in Economics from the Government Women's College, Guntur. He received Best Teacher Award from Government of AP in 1990. He was member on various committees at university level. He presented 15 papers at national seminars. He attended as a resource person for some NAC workshops. He was former president of GCTA and also former editor of College Times. He was former joint secretary AP Economic Association. With these words, I request Dr. Leela Mohan Rao sir to deliver his talk. Thank you for giving me this opportunity. Thank you very much, sir. Good morning, everybody. Thank you, Sadasiva Garu. Thank you for your nice introduction. Most of you may be knowing me because I also come from the college. I worked in the government women's college for almost 10 years. Retired in 2005. And later on, I took up job in the state registrar. So I have been familiar to many of you, perhaps. At the outset, I would like to thank the commissionerate as well as the management and the organizing committee of the SSN College for inviting me to participate in this faculty development program. I would also like to thank Dr. Vijay Babu, who suggested my name to Dr. Sudhir. Thank you all once again. So this topic, this mapping of POs and COs, it's very important from the point of view of quality of education, particularly as mentioned in the NEP. You heard the excellent lecture, excellent presentation of Dr. Padmaja, who dealt with this subject in detail. She actually explained how POs have to be mapped with COs, giving so many examples from different subjects. So I would not like to go into the details of what she has covered, but to be relevant to this particular topic, I would like to briefly recall certain things that are very important. So I'd like to share this. Sorry, are you able to see that, sir? కనిపిస్తోందా అండి? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Sir, please, it is in slide mode, sir. When I start the so It's fine. okay, thank Okay. you. Thank you. So what I would like to say, tell you before I actually start the slideshows, please recall that OBE refers to, or it has the OBE has made a paradigm shift. The focus earlier was teacher, and the focus has now been shifted to the student. Whenever we do some work,
we do with a purpose. So the purpose is the objective. So objective-based education is education has some purpose when you consider it as a subsystem of the society. As a subsystem, it has certain obligations to the society. The responsibility of promoting literacy, educating people, equipping them with necessary skills, knowledge, and the behavioral attitudes, aptitudes, etc., for the development of the society, not only for his personal development, but for the development of the society and for the development of the country. So it's the responsibility of the education system. So that determines the goals of education. In any country, the conditions that prevail at a particular point of time of policy making, they guide the policy makers to evolve the system or design the system. Here, you look at the slide. These are the conditions that should be taken into consideration. Geographical conditions of the country, they vary from country to country. Economic conditions, social conditions, political conditions, cultural, ethical, even environmental conditions, and the condition of the science, that is the advances taken, that is being followed there, etc. All these are these conditions and needs, they determine the need for a particular type of education system. So they determine the goals of education system. So the goals of education system follow from these conditions. And from the goals of education, they are very broad in nature. They are very broad in nature. They don't specify any subject. They don't specify any particular situation. They will be very broad. Say, suppose, let us say, all the people should be literate, or all the people should be responsible citizens. These may be some goals. And the country should be on par with other countries, other advanced countries as far as economic and social development is concerned. These are some goals which are very broad. They may be sometimes ambiguous. Depending upon this goal, the structure of the education system and their classification, the whole system of education and classification like professional courses, general education, law, medicine, etc., all these things are determined. And then the programs. When you first have the system, then suppose we take general education as one system, or the one part of the system. Then we have PG courses, PG programs, among the UG programs, BA, BSc, etc. This comes. And these programs are designed with a purpose. So that purpose that flows from the goals of education, as we previously said. But these purposes have to be specifically told. And when we specifically write down those in the forms of statements, then they become the objectives or outcomes. I have now used the word objective and outcome here. Previously, we used to call objectives. Objective refers to the teacher's role. Teacher has an objective in teaching a particular subject, or particular topic in a particular subject, or particular lesson in a particular unit, etc., etc. He has an objective. Now the focus is on the outcomes. So objectives, how the outcomes are realized objectives. When you achieve the objectives, when you realize the objectives, they become the outcomes. So you can simply say they are the expected outcomes. Here, whenever we say they are learning outcomes, they are all expected outcomes. So the outcomes are also statements that specify what the student must be able to do after completion of the course, or after the completion of what you call the unit or lesson or whatever it is. So we now deal with these kinds of things: programs, program outcomes, course outcomes, attributive matrix,
correlation of COs and with POs, levels of learning outcomes, attainment of COs and POs, target for attainment, threshold determination, result and follow-up action. These are the areas I would like to briefly cover in my lecture. So let me talk about the attributes also. Attributes, the UGC has made certain attributes. It listed out certain attributes. UGC has, even for general education, originally these attributes were, say, announced by ABET. As part of the OB education, the ABET of USA that has announced 11 attributes, graduate attributes. Attributes, it means the graduate, a BA or a BCom or BSc, whoever is the graduate, after the completion of the program, when he comes out of the college, he must be able to demonstrate certain abilities. The abilities include knowledge, skills, and behavior. So, in whatever may be his subject, that he should have certain broader abilities. They are called graduate attributes. Suppose he must be able to use his knowledge and solve the current problems of the society, or he must be able to effectively communicate whatever he observes in the society, or whatever he would like to deal with with the problems like that, etc. These are all generally told. These any graduate must have such kinds of attributes. But these attributes are very broad. They are individually, they are broad in nature, and they refer to knowledge, skills, and behavior. Behavior means attitude and also social competence. They are not particular specific to a particular discipline when you talk about the graduate attributes. But when you talk about the program objectives and program specific outcomes, program outcomes, they will be specific to a particular discipline. Say these are the graduate attributes listed out by the UGC in the document on LOCF, Learning Outcome Curricular Framework. That is what we are following now. These are the disciplinary knowledge. It means the knowledge of the discipline, communication skills, critical thinking, problem solving, research-related skills, ICT, digital literacy, etc. All the things, these are the graduate attributes the UGC has listed out. This applies to all programs at the graduate UG level. So, UGC classified these attributes into three categories. They are academic competence, and some of them deal with the academic area, and some of them deal with the personal behavior, and some of them deal with the social competence. So, human behavior is divided into actually three domains. You must be knowing about Bloom's taxonomy. As per the behavioral psychologists of education, the human behavior is divided into three domains. One domain is cognitive domain, the second is affective domain, and the third one is the psychomotor domain. So we are mostly dealing with the cognitive domain as far as this LOS is concerned. It means the thinking skills. Cognitive domain means it relates to the head. You think with the head. So your thinking skills, thinking competencies, that we are listing them as learning outcomes. So we are dealing with the academic competence as well as personal behavior and social competence within these cognitive domain. So outcomes, learning outcomes are objectives realized at the end of the program or course. This we have actually, she has covered. One point you have to be very careful is while writing the outcomes is they should be specific and contextual. Whenever you write a learning outcome, that must be very specific to the discipline, specific to the area within the discipline, and specific to the cognitive objective or learning outcome you want to actually achieve. So that must be, it cannot be out of context. It should be contextual.
And the behavior should be observable. Learning outcome specifies the behavior. Suppose I say, sir, do you understand? Suppose that is the question. I put to some of you, sir, do you understand what I am now talking about? One of you says, yes, sir, we understand. How do you know that I understand, whether I understood or not? Even without understanding, to please me, you may say, yes, I understood, sir, it's very good, very fine, like that you may say. But your actual behavior, that means your understanding is not visible to me. Whether you have actually understood is not visible to me. So that can be made visible or observable by anybody, not only me, any third party can also observe the change in your behavior or the ability you have acquired consequent on my talking to you. That is observable only when you answer certain questions like this. Suppose you explain, suppose I say the law of demand, which is my subject. Suppose I ask you whether you know the law of demand. When you state them, you are having knowledge. When you explain them, it means you have understood. So that way, the behavior change that should be observable. That means learning outcome should be observable, and it should also be measurable. Measurable, like to what extent you have actually understood. Whether 50% you have understood, 60% understood, etc. That should actually be there. So then, let us skip this. We are now talking all these things. I think Dr. Padmaja, she has covered all these things in a more detailed way, giving you so many examples. So I am not going into how you write the POs, etc. You know how to write the POs, you know how to write the COs, and you know the difference between POs and COs, and also the unit outcomes or the lesson outcomes, etc., etc. All these things you know. So when we have an objective based, particularly those who are in the board of studies, some of you may be in the board of studies and you may be interested with the task of preparing syllabus or curriculum. So you must be having some certain kind of ability to identify the POs. If they are given to you already, if the State Council or the UGC has already given you the POs, then that's a different issue. If you have to yourself write the POs, then you have to observe, as I said previously, what is the present state of education, previous system, what is the like that, how the subject was dealt with previously, is there any advancement, whether they have a relevance to the current problems or it is outdated. All these things you will consider and prepare the POs. So from then you come to courses and you prepare the COs, etc. So the what you call the board of studies members should be very much familiar with this, with the say task that is writing of POs and COs. So the theoretical background, the Bloom's taxonomy, etc. All these things they must be able to know. So if they know that, then they prepare the POs and COs. But when the POs are given by somebody, or when you are yourself writing the POs as well as COs, the COs must have some kind of a correlation with the POs. Suppose I say every one of the POs in political science, let me take the example of political science. The student must be able to become a good citizen and discharge his responsibilities as a good citizen. That is, suppose the PO. Which subjects deals with this? Political science deals with this. And the political science subject, the broad PO is like that. When this has to be translated, or when this PO has to be actually translated into some kind of a teaching learning experience, you have to create a learning experience. What is that you have to teach? You have to teach about the Constitution, fundamental rights and fundamental responsibilities. So the Indian Constitution becomes one course. Political science is the subject. That is the part of the program. That is, program is BA. Political subject is political science is a discipline.
And you have selected the CO or one of the, you made the Indian Constitution as one CO because the responsibility of the PO says that this, you must train the student to be a responsible citizen. So that can be done only if the student knows about the Indian Constitution and the fundamental rights and the fundamentals. So you have created one paper, or what previously we used to call it paper, now we call it a course. And this course is Indian Constitution. So now you are writing the COs for Indian Constitution. When you are writing the COs for Indian Constitution, what are the areas that should be dealt with like that? So let me go back. So when you take this, suppose PO1, as I said, the example is PO1. That is, the student must be able to become a good citizen. That is PO1. It means it is not written like this. The student at the end of the course or after completion of the course, the student must be able to discharge the responsibilities as a good citizen. That is the object. So what the course 1 is Indian Constitution. So PO1, I told you, CO1 is Indian Constitution. What should be the CO? That what should be the how do you write this CO? That is the course objective. The course objective may be at the end of the course, the student must be able to explain the articles in the Constitution that speak about the responsibilities and fundamental rights of the citizen. So you are making it specific here. So this particular course, you are making it. So then we have correlated. If you are not having an Indian Constitution as one of the courses within political science, and if your PO1 is making the student a good citizen, and if you don't have a course on Indian Constitution, there is no correlation. It doesn't have any meaning. So CO1 is, or CO, first course is Indian Constitution. So in the Indian Constitution, there may be so many what you call outcomes. One of the outcomes that is relevant to PO1, as I said, is the Indian Constitution. He must be able to explain certain articles relating to the rights and responsibilities of the citizens. Whether this is there or not, you have to verify. If it is verified, then you put a tick there. Similarly, PO2, similarly, PO3, there may be nearly 10 POs, 8 to 10 POs for every program. And for every program, there may be, say, 6 or 8 courses. There may be different number of courses, but for every course, when you write the COs, they may be, say, up to a maximum of 8. They may be even less than that, but the maximum number that will be ideal is 8. So you can write course outcomes, 8 course outcomes for PO1, PO2, PO3, and this kind of mapping. Here, mapping is done. Mapping means you see a tick mark. In certain areas, there is only hyphen. It means, for example, you take PO7, program objective outcome, program outcome 7. CO1 does not cover that. That particular course does not cover, whatever the course we are talking about, that particular course does not cover PO7. That is why it is a hyphen is put there. So if it covers, then what should be the outcome, how it should be written? All these tick marks, they show how it should be written. So this is called mapping for every subject. Suppose I am talking about economy, Indian economy. So I am talking about economics. Suppose the program objective is the student must be, at the end of the course, the student must be able to offer solutions for the problems like agricultural problems or problems of rural area. So that is one program objective, economic problems of rural area. That is a program
suppose 4 or 4 program 5. So I must talk about Indian agriculture because it is rural area. Either it must include a course like rural economics or agricultural economics, or some units related to Indian agriculture in the Indian economy. If I do that, then there will be some kind of a mapping. Otherwise, there is no relevance. So suppose I include agriculture as one of the units within the Indian economy as a course, then the course outcome of the Indian economy should be like this. The student must be able to understand and analyze the problems of the rural area and offer solutions. So like that. So this is how, first of all, you make mapping, that is, link the PO1, correlate PO1 with CO1, CO2, CO3 like that, PO2 with CO2, CO3 like that. So PSO1 is more specific that particular discipline. PO may be very broadly talking about the program. PSO1 may be very specific to that particular subject. So having done this, ఈ రకంగా ముందు ఒక టేబుల్ అనేది ఒకటి తయారు చేసుకొని మనం ముందుగా మనకి ఇవ్వబడినటువంటి PO1, PO2, PO3 ఇవన్నీ తీసుకొని వాటికి రెలవెంట్ గా ఉన్నటువంటి కోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కోర్సులో చెప్పబడిన అవుట్కమ్స్ ఆల్రెడీ సపోజ్ if you are in an autonomous college, you may be preparing the POs and COs. But as far as affiliated colleges are concerned, the AP State Council has taken the initiative, and the boards of studies the subject experts have prepared the syllabus, and they have communicated that the State Council has communicated that syllabus to the universities, and universities boards have formally put approval mark on those syllabus, and that is communicated to you. Here, if you go through the syllabus, you may be you may recall, if you go through the syllabus document that is communicated to you by the university, that itself mentions the POs. You are not going to write POs there. Even COs are also written there. You may discuss them in your board of, say, in your departmental meeting and make slightly more relevant changes if necessary. But they are given. What I would like to say is, autonomous college, they will have this to do this kind of an exercise. Whereas in affiliated college, this kind of exercise is not done by them. You don't have to do this. This is already given. Perhaps you have to write down the program learning outcomes for units and for learning outcomes for the lessons while teaching learning is scheduled or when it is planned. సో ఇక్కడ మనం ఎంతవరకు లిమిట్ అవుదామనంటే ఈ రకంగా పిఓస్ అండ్ సిఓస్ అనేటటువంటి వాటిని మ్యాప్ చేయటం అనేటటువంటిది చేశాము. చేసిన తర్వాత ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమిటంటే, వాట్ ఈస్ ది లెవెల్, what is the actual level of this outcome there? అంటే మనం ఈ లెవెల్స్ ఆఫ్ అవుట్కమ్ అనేది బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ, ఇప్పుడు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ. ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి ఈస్ వెరీ మచ్ ఫెమిలియర్ విత్ Bloom's. If you look into the original Bloom's taxonomy, under the cognitive domain that is related to thinking, there are 6 levels, but the words used are different. That is knowledge, comprehension, application, analysis, evaluation, and evaluation is the last in that. Analysis tarvata synthesis tarvata judgment. That is the original Bloom's taxonomy. There he has used the noun forms: comprehension, analysis, application, etc. These are all in the words used are noun form, in the noun forms. But Anderson revised this, and included, replaced the noun forms by verb forms. Here you see, these are all: remember is a verb form, understand is a verb form, apply is a verb form, analyze, evaluate, and create. And Bloom's taxonomy lo Anderson చేసిన ఇంకొక చేంజ్ ఏమిటంటే, లెవెల్ 5 అనేటటువంటిది సింథసిస్ అని ఉండింది. ఆ సింథసిస్ కాస్త ఆయన క్రియేట్ అనేటటువంటి పేరుతో లెవెల్ 6కి తీసుకొచ్చాడు. లెవెల్ 6లో ఉన్నటువంటి
ఇవాల్యుయేట్ అనేటటువంటి దాన్ని అతను 5 లోకి తీసుకెళ్ళాడు. సో Anderson considered that creation is the highest form of ability as far as cognitive abilities are concerned. That is why he moved this synthesis to the 6th level. So whatever it is, we are now dealing with this Anderson's taxonomy. These are considered to be levels. Ante level 1 aitene level 2, unless you have the capacity to remember. Suppose I am talking about the law of demand. If you are able to remember law of demand, then you will be able to understand. Without able to recall, దాన్ని గుర్తు తెచ్చుకోలేకపోయినట్లయితే, లా ఆఫ్ డిమాండ్ ను గుర్తు తెచ్చుకోలేకపోయినట్లయితే అసలు అండర్స్టాండ్ చేసుకునే క్వశ్చనే రాదు. సో అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి అన్నట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ మస్ట్ నో ఇట్ మీన్స్ యూ మస్ట్ రిమెంబర్ ది statement or the law or theory, whatever is the information. First of all, you collect the information and you recognize the information or recognize the facts, correct the facts, store them in your brain. It means remember. Whenever you want to recall them, గుర్తు తెచ్చుకోవాలనుకున్నప్పుడల్లా గుర్తుకు రావాలి. That is level 1. But that is only a basic level. Understanding level అంటే నీకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగి ఉండాలి. సో దీనికి అనేకమైనటువంటి వర్డ్స్ ఇచ్చారు. సే యూ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, యూ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్, యూ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు డిస్టింగ్విష్, యూ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు కంపేర్ అండ్ కాంట్రాస్ట్. లైక్ దట్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ యాక్షన్ వర్బ్స్. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్. I think every one of you is familiar with Bloom's taxonomy. If you are not familiar, kindly go through Bloom's taxonomy. Understand these skills first. Understand difference between these levels. You understand these things first. Then I proceed to the next thing. ఈ లెవెల్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ అనేది ఎందుకు చెప్పాము అంటే, దీని గురించి మనకి ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే, ఈ 6 లెవెల్స్ లో మనం PO1 తీసుకున్నాము, CO1 తీసుకున్నాము. PO1 లో ఏం చెప్పాము? సపోజ్ PO1 లో we talked about only understanding అనుకోండి. You must be able to, the student must be able to understand the particular theory అని అన్నాం అనుకోండి. CO1 లో కూడాను అండర్స్టాండింగ్ అనేటటువంటిది చెప్పామా లేదా? ఇందాక మనం ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి చెప్పినప్పుడు ది స్టూడెంట్ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు నో అండర్స్టాండ్ హిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ యాజ్ ఎ గుడ్ సిటిజన్ అనేది ఒక PO1 అని అనుకుందాం. దెన్ CO1 లో మనం ఏం చెప్పాలంటే, he must be able to remember అనేది మళ్ళీ చెప్పక్కర్లేదు. He must be able to understand the meaning and the import of articles, relevant articles relating to the citizens' responsibilities and his rights. అక్కడ మనం ఇక్కడ అండర్స్టాండ్ అని చెప్తున్నాం, అక్కడ కూడా అండర్స్టాండ్ అని చెప్తున్నాం. సో అవి రెండు కూడా అక్కడ కోరిలేట్ అయినాయి. అప్పుడు అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం అంటే, ఇది అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్ అలోన్. సపోజ్ మనం ఇక్కడ సిటిజన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేది POలో చెప్తున్నాము, CO1 లో ఏమో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్తున్నాము. ఈ రెండింటి మధ్య లెవెల్ ఏమిటి అని అంటే, కేవలం వాడికి అండర్స్టాండ్ అయితే చాలా. సరిపోతుందా? సపోజ్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు ఏదో సైన్స్ వచ్చింది అనుకోండి, సైన్స్ లో లేదా మ్యాథమెటిక్స్ తీసుకోండి, మ్యాథమెటిక్స్ లో ఏదో పర్టికులర్ ప్రాబ్లం ఉంది, ఆ పర్టికులర్ ఫార్ములా ఉంది. ఆ పర్టికులర్ ఫార్ములా అనేటటువంటిది వాడు అడగగానే చెప్పగలగడం అనేటటువంటిది రిమెంబర్. ఆ ఫార్ములా అనేది ఎట్లా ఉపయోగించాలి అనేది వాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ అండర్స్టాండింగ్. ఆ ఫార్ములా అనేటటువంటిది ఉపయోగించి వాడు ఒక ప్రాబ్లంను సాల్వ్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ అప్లికేషన్. ఆ ప్రాబ్లంలో ఆ అప్లికేషన్ ఉపయోగించి వాడు ఒక కండిషన్, ఒక సిచ్యువేషన్ అనలైజ్ చేయగలిగినట్లయితే దట్ ఈస్ అనాలిసిస్. లైక్ దట్ నో. సో ఈ లెవెల్స్ అనేటటువంటి వాటిల్లో ఏ పర్టికులర్ లెవెల్ అనేటటువంటిది మనము ఇక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. సిలబస్ రాసినటువంటి వాడి ఉద్దేశాన్ని బట్టి వాడు, లేకపోతే సిలబస్ రాసేవాడు కానీ సిలబస్ రాసేవాడిని అర్థం చేసుకునే మనం కానీ ఏ లెవెల్లో చెప్పాలి ఆ పాఠం అంటే, మీకు ఇంకొక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను నేను. సపోజ్ మనం అశోకుడి గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనుకుందాం. అశోకుడి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అశోకుడు అనేటటువంటి వాడు ఏదో పలానా దేశానికి రాజు, ఆ రాజు కళింగ యుద్ధం చేశాడు, యుద్ధంలో చాలా మంది చనిపోయారు, కాబట్టి ఆయన యుద్ధం మానేస్తే బౌద్ధాన్ని స్వీకరించాడు. ఇది కథ. లేకపోతే రామాయణం తీసుకోండి. రాముడు
ఆయన భార్యతో పాటు అడవికి వెళ్ళాడు. అడవికి వెళ్తే రావణుడు ఆమెను తీసుకెళ్ళాడు. ఈయన పోయి యుద్ధం చేశాడు, తీసుకొచ్చాడు. ఇది కథ. ఒక 2 వాక్యాల్లో కథ చెప్పేశాం. ఇది మూడో తరగతిలోనో 2వ తరగతిలో చెప్తాం. ఇదే 5వ తరగతిలోకి వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్తాము? సో వి సే అసలు రాముడు అడవికి ఎందుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది? దెర్ మస్ట్ బి సమ్ రీజన్. సో వాళ్ళ నాన్న అడిగాడు. వాళ్ళ నాన్న ఎందుకు అడిగాడు? సో ఇలాగేంటంటే యూ విల్ బి ఎక్స్పాండింగ్ ది ఏరియా. ఆ ఎక్స్పాండ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే లెవెల్స్ కూడా పెరుగుతాయి. అలాగా ఇందాక నేను ఒక ప్రాబ్లం గురించి చెప్పినప్పుడు యు నో ది ఫార్ములా, దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుని అప్లై చేసావు. అప్లై చేయగలగడం అనేటటువంటిది ఇక్కడ అవసరమా లేదా? ఒక పర్టికులర్ క్లాస్లో మనం సిలబస్ చెప్పేటప్పుడు కూడాను కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. సపోజ్ దేర్ ఆర్ లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్. ఆ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మనం డిగ్రీ లెవెల్లో చెప్పాం. కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ని కేవలం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ను ఎక్స్ప్రెస్, సపోజ్ లా ఆఫ్ డిమాండ్ ఉందనుకోండి, మన ఏదో 10వ తరగతి లెవెల్లోనో 9వ తరగతి లెవెల్లో లా ఆఫ్ డిమాండ్ అని ఊరికే చెప్తాం అంతే. దిస్ ఈజ్ లా ఆఫ్ డిమాండ్ అని చెప్తాం. దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఏదో ఒక డయాగ్రామ్ గీచో లేకపోతే ఒక అంకెల్తో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చో చెప్తాం. దట్స్ ఓవర్. బట్ వెన్ యూ కమ్ టు ఇంటర్మీడియట్, ఆ లా ఆఫ్ డిమాండ్ అనే దానికి ఏమైనా ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయా అనేది కూడా చెప్తాం. యు ఆర్ యాడింగ్ సంథింగ్. తర్వాత సపోజ్ డిగ్రీ లెవెల్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఈ డిమాండ్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్, అంటే అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ ఇండస్ట్రియల్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ వీటన్నిటిలో ఈ ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ లో డిమాండ్ ఏ విధమైన రోల్ ప్లే చేస్తున్నది? ఈ రోజు ఇన్ఫ్లేషన్ అనేటటువంటిది ఉన్నది అంటే అందులో డిమాండ్ వలన ఉన్నదా? ఒకవేళ డిమాండ్ అయితే ఎందుకు ఉంది? ఏ ప్రోడక్ట్ కి డిమాండ్ పెరిగింది? దేని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువగా అంటే ఫుడ్ ఐటమ్స్ కు సంబంధించిన దాని వల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ ఉందా, లేకపోతే అదర్ హౌస్ హోల్డ్ ఆర్టికల్స్ కు సంబంధించిన దాని వల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగిందా? ఇవన్నీ కూడా అనలైజ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ అనదర్ లెవెల్. సో యాజ్ యూ గ్రో, as you move from one class to the other or from one unit to other, there will be a progress in your thinking abilities. So that is why it is called level 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఇక్కడ ఇదంతా ఎందుకు చెప్పానంటే మీరు ఆ లెవెల్స్ అనేటటువంటి దాన్ని ఇందాక మనం చెప్పినటువంటి ఈ దీనిలో ఆ లెవెల్స్ ను కూడా గుర్తించాలి. ఒకవేళ అక్కడ కనుక ఆల్రెడీ వాళ్ళ లెవెల్స్ అనేటటువంటి మనకు చెప్పకపోయినట్లయితే మనం వాటిని ఇన్కార్పొరేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ లెవెల్స్ ఏంటని. సరే, ఈ లెవెల్స్ అంటే వీటిల్లో కూడా మీకు లాట్ అని హాట్ అని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. అంటే లో ఆర్డర్ థింకింగ్ స్కిల్స్, హై ఆర్డర్ థింకింగ్ స్కిల్స్ అని ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఈ లెవెల్స్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ సిఓస్ కు పిఓస్ కు మధ్య వాటిని ఒక మ్యాట్రిక్స్ మనం తయారు చేసేటప్పుడు డిస్క్రిప్టర్స్ అనేటటువంటివి వాడతాం. కొన్ని వాల్యూస్ ఇస్తున్నాం, కోరిలేషన్ వాల్యూస్ అని ఇస్తాం. ఇందాక మనం టిక్కులు పెట్టిన వాటి చోట ఈ కోరిలేషన్ వాల్యూస్ అనేటటువంటివి మార్క్ చేస్తాం. ఆ కోరిలేషన్ ఎంత ఉంది, డిస్క్రిప్ట్ అంటే పిఓకి సిఓకి మధ్య ఉండేటటువంటి కోరిలేషన్ లెవెల్ ఎంత, ఆ లెవెల్ అనేటటువంటిది ఈ రకంగా 1నా 2నా 3నా అనేటటువంటిది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. అంటే ఇక్కడ నువ్వు అండర్స్టాండింగ్ అడిగావా, అక్కడ నాలెడ్జ్ అడిగావా, లేకపోతే దాన్ని ఏమంటాం అనాలిసిస్ అడిగావా, లేకపోతే క్రియేషన్ అనేటటువంటిది అడిగావా? దేన్ని బట్టి వాట్ ఈస్ ది లెవెల్ ఆఫ్ కాగ్నిటివ్ ఎబిలిటీ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ కోర్స్ అనేటటువంటిది దానిలో మనం చెప్పినప్పుడు, సిలబస్ ను చెప్పినప్పుడు ఆ సిలబస్ ను బట్టి వీ హ్యావ్ టు డిటర్మిన్ దిస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కోరిలేషన్ వాల్యూ. ఈ కోరిలేషన్ వాల్యూని మనం డిస్క్రిప్టర్ గా మాటల్లో చెప్పాలి అనుకుంటే 0 కనుక అయితే కోరిలేషన్ వాల్యూ, దట్ దేర్ ఇస్ నో కోరిలేషన్ అంటాం. లేకపోతే 1 అయితే లో అంటాం, 2 అయితే మోడరేట్ అంటాం, 3 అంటే హై అంటాం. ఇప్పుడు ఇది ఎలాగా నువ్వు చేస్తావు అంటే, సపోజ్ నీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను నేను. PO1 అనేది ఉందనుకోండి, ప్రోగ్రామ్ ఆబ్జెక్టివ్ ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్ 1 ఉంది. దీనిలో మనం యూజ్ చేసినటువంటి యాక్షన్ వెర్బ్స్, అంటే ఇందాక మీకు చెప్పాను యాక్షన్ వెర్బ్స్ అని బ్లూమ్స్ టాక్సానమీలో ప్రతి లెవెల్ కి ఆర్ ప్రతి అవుట్కమ్ కి హీ హాస్ గివెన్ సమ్ 10 to 15 verbs, action verbs. అంటే ఫైనల్లీ స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు పర్ఫార్మ్, స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు డెమాన్స్ట్రేట్ హిస్ ఎబిలిటీ. ఇట్ మీన్స్ హీ హ్యాస్ టు డూ సమ్ యాక్షన్. ఆ యాక్షన్ అనేటటువంటి అంటే యాక్షన్ అంటే పని చేయడం. అలాంటిది అంటే ఏమిటి? వాట్ ఈస్ దట్ యాక్షన్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ హిమ్ అంటే ఐడెంటిఫై చేయడమా? సపోజ్ ఐడెంటిఫై చేయడం అన్నారనుకోండి. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ సంథింగ్, సపోజ్ కుక్కకు నక్కకు రెండింటికి మధ్య తేడా అనేది వాడికి తెలిస్తే, వాడు ఎదురుగా కుక్కలను నక్కలను కనుక పెట్టినట్లయితే నక్క ఏది కుక్క ఏది అనేది వాడు ఐడెంటిఫై చేయాలి. లేకపోతే రెండు ఒకేగా కనిపించవచ్చు.
అలాగా ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది ఒక ఎబిలిటీ. ఆ ఎబిలిటీ అనేటటువంటిది కేవలం అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్ వరకే సరిపోతుంది. స్టేట్ అన్నాం అనుకోండి, స్టేట్ అంటే లెవెల్ 1. అంటే ఏమిటి కుక్క లక్షణాలు అంటే పలాంది అని చెప్తాడు. ఈ విల్ బి సింప్లీ, అంటే వాడు చూడకుండా అండర్స్టాండ్ చేసుకోకుండా కూడా చెప్తాడు. ఇప్పుడు మనం హిందీ పాటలు విన్నట్లు, మనం హిందీ పాటలు వింటాము, పాడుకుంటూ ఉంటాము, మనకు అర్థం కూడా తెలియదు. సో అర్థం తెలియకపోయినా వీ కెన్ సే ఆ లిరిక్ ని చెప్పగలుగుతాం. దట్ ఈస్ అండ్ దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే, దాని మీనింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లెవెల్ 2. అలాగా ఇప్పుడు సపోజ్ లెవెల్ ఐడెంటిఫై చేసినటువంటి, అంటే మనం యూజ్ చేసినటువంటి ఇది లెవెల్ 1 అనుకోండి. స్టేట్ అయితే లెవెల్ 1, దీనికి వాల్యూ, కోరిలేషన్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో 1. PO1 తీసుకున్నాము, CO తర్వాత తీసుకుందాం. PO1 తీసుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా ఐడెంటిఫై చేసినట్లయితే అది లెవెల్ 2, అనలైజ్ చేస్తే లెవెల్ 4. PO2 తీసుకున్నాం, దానిలో డిస్టింగ్విష్ అని అన్నాం. డిస్టింగ్విష్ అనేది కూడా అండర్స్టాండింగ్ కు సంబంధించిన యాక్షన్ వర్బ్. ఇల్లస్ట్రేట్ దానికి సంబంధించిన యాక్షన్ వర్బ్. ఐడెంటిఫై దానికి సంబంధించిన, కాంట్రాక్ట్, కంపేర్, కాంట్రాస్ట్, ఇవన్నీ కూడా అండర్స్టాండింగ్ సంబంధించిన యాక్షన్ వర్బ్స్. మీరు వాటన్నిటిని చదవాలి. సో దీని ప్రకారం ఇప్పుడు డిస్టింగ్విష్ అయితే ఇట్ ఈస్ లెవెల్ 2, అంటే అండర్స్టాండింగ్ అనమాట. సో వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో లెవెల్ 2. క్రిటికల్లీ ఎగ్జామిన్ చేయాలి అన్నట్లయితే యూ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు అనలైజ్. ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్ ని అనలైజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు కాశ్మీర్ ప్రాబ్లం ఉంది, లేకపోతే ఇప్పుడు మణిపూర్ ప్రాబ్లం ఉంది. అసలు ఏమిటి, అక్కడ ఏం జరిగింది, ఎవడెవడు ఉన్నాడు, గ్రూపులు ఎవరు, వాళ్ళ మధ్య తగాదా ఎందుకు వచ్చింది, ఈ విధంగా జరిగినటువంటి యాక్టివిటీ, జరిగినటువంటి అట్రాసిటీస్ వెనక ఉన్న రీజన్ ఏంటి, ఇది రైటా తప్ప, అవన్నీ తర్వాత చూస్తాం. రైటా తప్ప అని చెప్తే అది జడ్జిమెంట్ అవుతుంది. అసలు రీజన్స్ ని అనలైజ్ చేసినట్లయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ లెవెల్ 4. ఈ లెవెల్ 4 ఉన్న, లెవెల్ 4 to 6 అనేటటువంటి, లెవెల్ 4 కనుకైతే యూ విల్ హ్యావ్ వాల్యూ 2. అలాగే కన్స్ట్రక్ట్ అంటే యు ఆర్ క్రియేటింగ్ సంథింగ్. కన్స్ట్రక్ట్ ఎ టేబుల్ అని అన్నాం అనుకోండి, కన్స్ట్రక్ట్ ఎ టేబుల్ గివింగ్ ఆల్ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ అని అన్నాం అనుకోండి, దెన్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ సంథింగ్. ఆర్ సే ఇవాల్వ్ ఎ పాలసీ, మేక్అవుట్ ఎ పాలసీ అన్నాం అనుకోండి, యు ఆర్ క్రియేటింగ్ సంథింగ్. దట్ ఈస్ ది హైయెస్ట్ ఎబిలిటీ. అటువంటిది లెవెల్ 6 అంటాం. ఆ లెవెల్ 6 కనుకైతే 3. ఈ వాల్యూస్ అనేటటువంటివి ఇది ఇలాగ యాక్షన్ వెర్బ్ వాటికి కోరిలేట్ చేసేటప్పుడు మనం L1 కనుక కోరిలేట్ చేసినట్లయితే దానికి ఇచ్చే వాల్యూ 1 అంటాం. L1 to 3 అనేటువంటి లెవెల్స్, 1 to 3 లెవెల్స్ వరకు కనుక అక్కడ ఉన్నట్లయితే, మనం ఐడెంటిఫై చేసినట్లయితే అప్పుడు వాల్యూ 2 అని ఇస్తాం. 0 ఇచ్చామంటే అర్థం ఏంటంటే అసలు కోరిలేషన్ POకి COకి సంబంధమే లేదు అని. సంబంధం ఉన్నట్లయితే అది ఏ లెవెల్లో ఉంది అనేటటువంటి దాన్ని బట్టి దానికి ఇచ్చే వాల్యూ 1 or 2, అంటే లో లెవెల్లో ఉందా, హై లెవెల్లో ఉందా అనేటటువంటివి ఇక్కడ మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీన్ని బట్టి ఈ టేబుల్ అనేది తయారు చేస్తాం, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ మ్యాట్రిక్స్. ఐ థింక్ యు నౌ అండర్స్టాండ్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మ్యాట్రిక్స్. ఈ మ్యాట్రిక్స్ అనేటటువంటి మనకు గివన్ POs కనుక ఉన్నట్లయితే, PSOs కూడా గివన్ POs ఉంటే వాటికి రెలవెంట్ కోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, PO1కి CO1కి మధ్య రెలవెన్స్ ఉంటే అక్కడ ఏ లెవెల్లో ఉంది, PO2కి CO1కు మధ్య ఉంటే అది ఏ లెవెల్లో ఉంది. ఇట్లా మనం ఒక టేబుల్ ను తయారు చేస్తాం. ఈ టేబుల్ అనేది మ్యాట్రిక్స్. ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఎందుకు అంటే, ఈ మ్యాట్రిక్స్ అంటే మనం ఇప్పుడు సపోజ్ హైదరాబాద్ వెళ్దాం అని అనుకున్నాం, ఇక్కడ నుంచి గుంటూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్దాం అని అనుకున్నాం. సో దట్ ఈజ్ యువర్ గోల్, ఇట్ ఈజ్ యువర్ డెస్టినేషన్. ఈ డెస్టినేషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనం జర్నీ చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, ఇన్ని గంటల లోపల అక్కడికి చేరాలి అని అనుకున్నాం. సపోజ్ 4 hours లో చేరాలనుకున్నాం. 3 hours తర్వాతనో 2 hours తర్వాతనో మనం ఎక్కడికి చేరాము అనేటటువంటిది, అక్కడ ఎన్ని మైళ్ళు వచ్చాము, లేకపోతే ఎన్ని కిలోమీటర్స్ వచ్చామని మనం అసెస్ చేసుకుంటాం కదా. ఈ మధ్యలో ఎక్కడో 7 దగ్గర ఆగి భోజనం చేస్తాం, ఇప్పటికి ఎంతవరకు కవర్ అయ్యాం అనేటటువంటి చూస్తాం. సో వీ అసెస్ అవర్ పర్ఫార్మెన్స్. ఆ రకంగా పెర్ఫార్మెన్స్ ని అసెస్ చేసుకొని మనం తర్వాత రీచ్ అయ్యాము లేదా, హైదరాబాద్ రీచ్ అవ్వాలనుకొని ఒక దారిలో ప్రయాణం చేస్తూ హైదరాబాద్ బదులు సికింద్రాబాద్ వెళ్ళాం అనుకోండి, లేదా హైదరాబాద్ బదులు ఇంకేదో మనం వరంగల్ వెళ్ళాం అనుకోండి, దెన్ వీ హ్యావ్ నాట్ రీచ్డ్ ది టార్గెట్. అంటే మనం అనుకున్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ను అచీవ్ కాలేదు అని అర్థం. కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఆబ్జెక్టివ్ అనేది పెట్టుకున్నప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ ను అచీవ్ చేయడానికి మనం కొంత ప్రయత్నం చేస్తాం. ఆ ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఫైనల్ గా రీచ్ అయ్యామా లేదా అని అనుకుంటాం. సిమిలర్లీ దీస్ ద లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్. సపోజ్ యు సే he must be able to
understand the, say, suppose నేను ఎకనామిక్స్ ఉదాహరణ చెప్తాను. He must be able to understand the demand, the effect of demand on the price level, general price level, and bring out a policy that will control the inflation అని అన్నాం అనుకోండి. వాడు అప్పుడు ఏమేం తెలియాలి? అసలు వాడికి మైక్రో ఎకనామిక్స్ లో డిమాండ్ అంటే ఏంటో తెలియాలి, మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. తర్వాత పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ లో టాక్సేషన్ అనేటటువంటి ప్రొసీజర్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తాం, లేదు మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ లో మానిటరీ పాలసీ ఉపయోగించి ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తాం, లేదు పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ లో ఫిజికల్ పాలసీ ఉపయోగించి ఇన్ఫ్లేషన్ ఎట్లా కంట్రోల్. అంటే వాడికి 3 కోర్సెస్ తెలియాలి. ఒకటి మైక్రో ఎకనామిక్స్ తెలియాలి, రెండవది మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ తెలియాలి, మూడవది వాడికి పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ అనేది తెలియాలి. ఈ 3 కోర్సెస్ కూడా వాడు ఇన్ఫ్లేషన్ అనే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే వీటిల్లో నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఏ లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి అంటే వాడికి అనలైజ్ చేయగలిగే నాలెడ్జ్ ఉండాలి, అప్లై చేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు దీస్ థింగ్స్. సో అది వెదర్ యూ హ్యావ్ అటైన్డ్ దట్ లెవెల్ ఆర్ నాట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెదర్ యూ హ్యావ్ దట్ కోరిలేషన్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్ఫ్లేషన్, whether you are dealing with the microeconomics, macroeconomics, and in my, suppose your objective PO is he must be able to find a solution for inflation. అంటే ధరల పెరుగుదల దానికి పరిష్కారం అనేటటువంటిది చూపించగలగాలి. దట్ ఈస్ PO అనుకుందాం, అంటే ప్రోగ్రామ్ ఆబ్జెక్టివ్ అది అనుకుందాం. దానికి గాను వాడికి మైక్రో ఎకనామిక్స్ లో నాలెడ్జ్ ఉండాలి కాబట్టి, మైక్రో ఎకనామిక్స్ లో నాలెడ్జ్ ఉండాలి కాబట్టి, మైక్రో ఎకనామిక్స్ లో అసలు ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏమిటి, అది ఎందుకు ఏర్పడుతుంది, డిమాండ్ దాని మీద ఏ విధమైన ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది, ఏ రకమైనటువంటి వస్తువుల డిమాండ్ ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది. దానిలో ఇంకొకటి ఏమిటంటే వాడికి ఇండెక్స్ అంటే కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్, హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్, ఇట్లాంటివన్నీ వాడికి తెలియాలి. అవన్నీ ఈ కోర్సులో ఉన్నట్లయితే ఏ స్థాయిలో వాడికి అవి చెబితే వాడు ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ కు పరిష్కారాన్ని చూపించగలుగుతాడు. అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ వాడు అనలైజ్ చేయగలిగి ఉండాలి, కారణాలు అనేటటువంటివి తెలుసుకోగలిగి ఉండాలి. మ్యాక్రో ఎకనామిక్, పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ లో ఫిజికల్ పాలసీ అనేటటువంటి దాని యొక్క అది ఎలా, దాని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏమిటి, అంటే ట్యాక్సెసా, లేకపోతే పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ ద్వారానా, లేకపోతే అప్పుల ద్వారానా, దేని ద్వారా దేని ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది ధరల మీద అనేటటువంటిది వాడు తెలుసుకోగలిగి ఉండాలి. ఇవన్నీ తెలిసినప్పుడు మాత్రమే ఇది వాడు సాల్వ్ చేయగలుగుతాడు. కాబట్టి ఇవన్నీ మరి ఆ టైప్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ లో, ఆ లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, ఆ లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్కమ్ మనం చెప్పామా లేదా అనేటటువంటిది మనం డిటర్మిన్ చేసి దాన్ని బట్టి మనం ఆ మ్యాట్రిక్స్ అనేటటువంటిది వేసాం. ఆ మ్యాట్రిక్స్ వేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఇది ఇంకొకటి కూడా చెప్పొచ్చు. ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటంటే మీరు ముందే ఫస్ట్ ఇయర్ బిగినింగ్ లోనే ఈ మ్యాట్రిక్స్ అనేది తయారు చేసుకుంటే యు ఆర్ సెట్టింగ్ టార్గెట్ ఫర్ యువర్ టీచింగ్, లెర్నింగ్ అండ్ ఇవాల్యుయేషన్. అంటే నేను ఏ లెవెల్లో పాఠం చెప్పాలి, వాడికి కేవలం నాలెడ్జ్ వరకు ఇస్తే సరిపోతుందా, అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్ కూడా ఇవ్వాలనా, వాడికి అప్లికేషన్ ఎబిలిటీ కూడా ఇవ్వాలనా, లేకపోతే వాడికి క్రియేటివ్ ఎబిలిటీ కూడా ఇవ్వాలనా, ఏ కోర్సులో ఏ రకమైనటువంటి ఎబిలిటీ ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఏంటంటే ఏదో గుడ్డేది చేలో పడ్డట్టు పాఠం చెప్పుకోవడం, టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటుంది, టెక్స్ట్ బుక్ క్లాస్లో ఉపజెప్పడం కాదు. పెడగాజీ అనేది తెలియకుండా స్కూల్ మాస్టర్లకు అయితే పెడగాజీ ఉంటుంది, కాలేజ్ లెక్చరర్లకు ఉండదు. సో పెడగాజీ తెలియకుండా ఏదో ఊరికే పుస్తకం చదివేయడమో, టెస్ట్ పేపర్లో నుంచి 4 టెస్టులు చెప్పడమో కాకుండా, వై ఐఎమ్ టీచింగ్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్, ఇది మీకు ముందు తెలియాలి. యూ మస్ట్ ఆల్సో టెల్ ది స్టూడెంట్, ఒరే ఈరోజు నేను ఇన్ఫ్లేషన్ పాఠం నీకు చెప్తున్నాను అంటే ఇండియాలో ఇన్ఫ్లేషన్ అనేటటువంటిది ఎందుకు ఏర్పడుతున్నది, దాని కారణాలు ఏంటి, ఆ ఇన్ఫ్లేషన్ పరిష్కారాలు, ప్రభుత్వం చూపించిన పరిష్కారాలు సరైనవా కాదా, నీవేమన్నా కొత్తగా చెప్తావా, ఇవన్నీ కూడా నీవు చేయగలిగి ఉండాలి. నేను ఈ పాఠం చెప్పిన తర్వాత నీకు ఈ ఎబిలిటీ రావాలి, అందుకోసం నేను ఈ పాఠం చెప్తున్నాను అని వాడికి నీవు చెప్పాలి, నీకు తెలియాలి. మనం ప్రయాణం చేసేటప్పుడు కార్లో ఎక్కి కూర్చొని పోనీ అని అనం డ్రైవర్ని, ఫలానా చోటికి తీసుకెళ్ళవయా అంటాం. ఆ తీసుకెళ్లేటప్పుడు వాడు ఒకసారి అడుగుతాడు, సార్ ఏ దారిలో తీసుకెళ్ళాలి అంటాడు, ఫలానా దారిలో తీసుకెళ్ళవయా అంటాం. ఆ దారి మనం ఎంచుకుంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టీచింగ్ మెథడ్. ఏది ఎఫెక్టివ్ గా, ఏది తొందరగా, ఏది ప్రాపర్ గా వాడిని డెలివర్ చేస్తుంది అనో ఆ పర్టికులర్ టీచింగ్ మెథడ్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అలాగే వాడికి కరెక్ట్ గా వచ్చిందా లేదా అనేటట్టు మనం అనుకున్నటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ వాడు కరెక్ట్ గా రీచ్ అయ్యాడా లేదా తెలియాలి అన్నట్లయితే మనం వాడికి పరీక్ష పెట్టాలి. పరీక్ష పెట్టేటప్పుడు ఏ రకమైనటువంటి ప్రశ్నలు ఇవ్వాలి, ప్రశ్నలో కూడా మనం యాక్షన్ వెర్బ్ అనేటటువంటిది చూస్తాం. సో ఈ రకమైనటువంటి బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ, దాని మీద అవగాహన, దానికి సంబంధించినటువంటి అంటే లెర్నింగ్ అవుట్కమ్ బేస్డ్ టీచింగ్, లెర్నింగ్, ఇవాల్యుయేషన్, ఈ ప్రాసెస్ అంతా మనం జీర్ణించుకోవాలి. అండ్ వీ హ్యావ్ టు అసిమిలేట్ దట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ దట్ క్యాపబిలిటీస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ ఎక్విప్ అవర్ సెల్వ్స్
with the knowledge of these kinds of things and also with the ability to apply this knowledge and successfully teach and achieve our objective of getting the result. కాబట్టి ఇవన్నీ తెలియాలి అన్నట్లయితే యూ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ ఎ టార్గెట్. వితౌట్ ఎ టార్గెట్ మనం ఎలా చేస్తాం? వెళ్ళినంత దూరం వెళ్తానులే అని బయలుదేరం. ఫలానా గంట లోపల ఫలానా చోటికి తేరాలి అనుకుంటాం. సో ఈ 1 year లోపల ఈ సబ్జెక్ట్ లేకపోతే ఈ 6 months లోపల ఈ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లోపల ఈ పాఠాన్ని నేను చెప్తే వీళ్ళకి ఎబిలిటీ రావాలి. ఆ ఎబిలిటీ అనేది ఏ లెవెల్లో రావాలి అనేటటువంటిది ఇది మీకు ఇది చెప్తుంది. కాబట్టి దిస్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ప్రిపేర్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ and all the courses, and this should be a document that you should show to the NAC committee when they ask for your preparation, your planning, and your say demonstration and all that. So let us go to the next thing is attainment. సరే, ఇప్పుడు ఈ విధమైనటువంటి ఇది తయారు చేసుకున్నాము. తయారు చేసుకున్న తర్వాత వెదర్ వీ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ అచీవ్డ్ దీస్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ నాట్, మనం అనుకున్నటువంటి పద్ధతిలో ఆ అవుట్కమ్స్ అనేవి వచ్చాయా లేదా అనేది తెలియాలి అన్నట్లయితే మీరు ఒక టెస్టులు లాంటివి పెట్టుకోవాలి. ఇది అంటే సిఓస్, ప్రతి కోర్స్ అవుట్కమ్ ని మనం అచీవ్ చేసామా లేదా, అటైన్ చేసామా లేదా అనేది తెలుసుకోవాలన్నట్లయితే మెథడ్ ఆఫ్ క్యాల్కులేషన్ కి ఇవి ఉపయోగిస్తాం. మీరు అటానమస్ కాలేజెస్ లో ఒక్కొక్క కాలేజ్ ఒక్కొక్క రకంగా వెయిటేజ్ ఫర్ డైరెక్ట్ మెథడ్, ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ ఇవన్నీ వాళ్ళు కొంతమంది 70-30 పెట్టుకోవచ్చు, 80-20 పెట్టుకోవచ్చు, 90 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఇక్కడ మీకు అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ లో యూనివర్సిటీ ఎట్లా డిటర్మిన్ చేస్తుందో ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్కి ఎన్ని మార్కులు కూడా వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రకారం మనం పోవాలి. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఆ పాయింట్ అది ఎలా ఉన్నా కూడా ఈ సిఓస్ అనేవి మనం అటైన్ చేసామా లేదా అనేటటువంటి తెలుసుకోవడానికి you have to follow this calculation. So direct method, suppose in the given example, direct method 90%, indirect method ద్వారా 10%. మన COs అనేవి whether we have achieved the objectives we have set to reach these outcomes, whether we have achieved these or attain అనే మాట వాడుతున్నాం, whether we attained these course outcomes అనేటటువంటిది తెలుసుకోవాలి అన్నట్లయితే you have to follow this calculation. సో ఈ క్యాల్కులేషన్ లో డైరెక్ట్ మెథడ్ లో 90% వెయిటేజ్ ఉంది. ఈ డైరెక్ట్ మెథడ్ ఈజ్ ఆఫ్ 2 types. ఒకటి ఈస్ కంటిన్యూస్ ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ 40% మార్క్స్, సెమిస్టర్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామినేషన్ 60%. ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ 40, ఎక్స్టర్నల్ అసెస్మెంట్ 60. ఇది డైరెక్ట్ మెథడ్ లో. ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ 10, అంటే అసలు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిట్ సర్వే, స్టూడెంట్స్ దగ్గర ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిట్ సర్వే, వాడి ఎంప్లాయ్ చేసిన వాడి దగ్గర సర్వే, ఆలమీ దగ్గర సర్వే, ఇలాంటివన్నీ తీసుకోవడం అనేటటువంటిది ఒక ఇది. ఆ మెథడ్కి 10% ఇచ్చాం. సో వీటిల్లో మరి కంటిన్యూ ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ లో దేర్ ఆర్ సెవరల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ వాటిల్లో అసైన్మెంట్స్ అనేది, ప్రాజెక్ట్స్ అని, క్విజ్ అండ్ అని, స్టూడెంట్ సెమినార్స్ అని, యూనిట్ టెస్ట్ అని మీకు కమిషనర్ గారు ఇచ్చినటువంటి గైడ్ లైన్స్ ప్రకారంగా మీరు ఏదో కొన్ని నిర్ణయించుకుంటారు. సపోజ్ వాటికి ఇవ్వబడినటువంటి వెయిటేజ్ ఇది అనుకోండి, అంటే అసైన్మెంట్స్కి అయితే 15%, ప్రాజెక్ట్స్ కి 30%, క్విజ్ అండ్ అదర్స్ కి 20%, స్టూడెంట్ సెమినార్స్ కి 50%, 15%, యూనిట్ టెస్ట్ కి 20% అని ఈ రకంగా మనం పర్సెంటేజెస్ అనేది డిటర్మిన్ అటానమస్ అయితే వాళ్ళు డిటర్మిన్ చేస్తారు, మీరైతే కమిషనర్ ఇచ్చినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారంగా యూ విల్ డిటర్మిన్. దీని ప్రకారంగా వీళ్ళు ఆ మార్క్స్ తీసుకొని దాన్ని మనం ఈ అసెస్మెంట్ లో అటైన్మెంట్ లెవెల్స్ చూస్తాం. ఇది చూడాలి అన్నట్లయితే ఈ లెవెల్ ఆఫ్ అటైన్మెంట్ అనేటటువంటిది టార్గెట్ కూడా ఇలాగ పెట్టుకోవచ్చు. ఈ టార్గెట్ పెట్టుకోవాలన్నట్లయితే డైరెక్ట్ అసెస్మెంట్ లో థ్రెషోల్డ్ అనే మాట మనం వాడుతున్నాం. అంటే థ్రెషోల్డ్ అంటే ఏమిటంటే సపోజ్ 60%, డైరెక్ట్ అసెస్మెంట్ లో 60% అనేది ఒక థ్రెషోల్డ్. అంటే స్టూడెంట్ అనేటటువంటి వాడు 100కు 60 మార్కులు తప్పనిసరిగా తెచ్చుకున్నట్లయితే దాన్ని మనం ఇక్కడ లెక్కలోకి తీసుకుంటున్నాము. థ్రెషోల్డ్ అంటే ఒక లిమిట్ అనేది పెట్టుకోవాలి. 60% మార్క్స్ అనేది మీ ఎయిమ్, ఒక టార్గెట్. మీరు ఇది డిటర్మిన్ చేసుకోవడంలో మీకు ఉండేటటువంటి కండిషన్స్, స్టూడెంట్స్ ఎంట్రీ బిహేవియర్, అంటే వాడు అసలు వచ్చినప్పుడు వాడి పరిస్థితి ఏంటి అని కానీ, లేకపోతే ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్ లో వాడి యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ గురించి కానీ, లేదా మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ లో మన కాలేజీలో పర్ఫార్మెన్స్ గురించి కానీ, ఇట్లా యూనివర్సిటీ యావరేజ్ కానీ, ఇలా ఏదైనా ఒక థ్రెషోల్డ్ బేస్ చేసుకొని థ్రెషోల్డ్ అనేది తీసుకోవచ్చు. ఆ థ్రెషోల్డ్ ప్రకారం సపోజ్ మీరు 60% అని పెట్టుకుంటారు. డైరెక్ట్ అంటే ఎగ్జామినేషన్స్ లో మీకు వచ్చేటటువంటిది 60% మార్క్ ఇస్ ది థ్రెషోల్డ్.
ఇప్పుడు ఆ థ్రెషోల్డ్ను ఆధారం చేసుకొని మీ అటైన్మెంట్ లెవెల్ ఏమిటి, మీరు ఎంతవరకు సాధించారు దాన్ని అనేది కనుక చూడాలంటే అందరి స్టూడెంట్స్ యొక్క మార్కులు మనం తీసుకొని ఇఫ్ 80% ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ అటైన్ మోర్ దాన్ 60% ఆఫ్ మార్క్స్, అంటే 60% పైన ఉన్నటువంటి మార్క్స్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు మొత్తం స్టూడెంట్స్ లో 80% మంది కనుకుంటే లెవెల్ 3 అటైన్ చేసినట్టు లెక్క ఆ కోర్సులో. అంటే ఇందాక నేను ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నాను అనుకోండి, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనే కోర్సులో ఒక 100 మంది స్టూడెంట్స్ పరీక్ష రాస్తే వాళ్ళలో 60 మార్కుల కంటే ఎక్కువ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు 80% కంటే పైన ఉన్నట్లయితే లెవెల్ 3 అటైన్ చేశారు అని అర్థం. లెవెల్ 2 అంటే 60%, 79% మధ్యలో కనుక అన్నట్లయితే దెన్ మీరు లెవెల్ 2 అచీవ్ చేశారు అని అర్థం. 50% కంటే అబోవ్, లెస్ దాన్ 60 అండ్ 50 అబోవ్ అయితే లెవెల్ 1 అచీవ్ చేశారు అని అర్థం. సో అసలు 50% ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ 60% కూడా లేరు. 60% మార్క్స్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు 50 మంది కూడా లేరు. 100 మందిలో 60 మార్కులు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, 60 కానీ అంతకంటే ఎక్కువ మార్కులు కానీ వచ్చిన వాళ్ళు 50 మంది కూడా లేరు అంటే లెవెల్ అది 0, అంటే యూ హ్యావ్ నాట్ అటైన్ ది టార్గెట్ అన్నమాట. మీరు అనుకున్నటువంటి టార్గెట్ రీచ్ అవ్వలేదు, థ్రెషోల్డ్ రీచ్ అవ్వలేదు, కాబట్టి లెవెల్ ఈజ్ 0. ఈ రకంగా ప్రతి కోర్సుకి కూడా అటైన్మెంట్ అనేటటువంటిది క్యాల్కులేట్ చేయాలి. అంటే చేసే ముందు మనం డిటర్మిన్ చేస్తాం, ఇది పెట్టుకున్నారు మీరు, ఇది వచ్చిందా లేదా అనేది తర్వాత చూస్తారు. అసలు పరీక్షలు పెట్టే ముందే ఇయర్ బిగినింగ్ లోనే ఇలాంటిది ఒక స్టేట్మెంట్ తయారు చేసుకుంటారు. నేను ఒక 60% థ్రెషోల్డ్ పెట్టుకుంటున్నాను, లెవెల్ 3 అంటే ఇది, లెవెల్ 2 అంటే ఇది, లెవెల్ 1 అంటే ఇది, లెవెల్ 0 అంటే ఇది అని ముందుగానే మీరు ఒకటి తయారు చేసుకున్నారు. ఇది పరీక్షలు అయిపోయిన తర్వాత చివరిలో అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్, అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది కోర్సు వచ్చిన మార్కుల్ని యాక్చువల్ గా మార్క్ షీట్ తీసుకొని వాటన్నిటిని మీరు క్యాల్కులేట్ చేసి ఇది వచ్చిందా లేదా అని చూసుకుంటారు. వస్తే అటైన్మెంట్ జరిగినట్టు, లేకపోతే అటైన్మెంట్ మనం లేనట్టు, ఆర్ అటైన్మెంట్ లెవెల్ ఫలాంది అని అనుకున్నాను. అంటే లెవెల్ 3లో ఇంతమంది ఉండాలి అని అనుకున్నారు అనుకోండి, లెవెల్ 3 రావాలని మీరు అనుకున్నారు అనుకోండి, లెవెల్ 3 లేదనుకోండి, సో లెవెల్ 2 వచ్చింది అనుకోండి, యూ హ్యావ్ నాట్ అటైన్డ్ దట్. సో ఇది మీరు ఒక టార్గెట్ లాంటిది పెట్టుకొని ఆ టార్గెట్ అచీవ్ అయిందా లేదా అనేది అంతా అయిపోయిన తర్వాత చివరిలో టెస్ట్ చేసుకుంటారు. సో ఇది అవసరం. దాన్ని బట్టి మన పర్ఫార్మెన్స్ ని మనం ఇవాల్యుయేట్ చేసుకుంటాం. కమిషనర్ కూడా మీ పర్ఫార్మెన్స్ దీన్ని బట్టి ఇవాల్యుయేట్ చేస్తాడు. నాక్ కూడా దీని ప్రకారం మీరు ఏ లెవెల్లో ఉన్నారు, మీ కాలేజీ క్వాలిటీ ఏంటి అనేది వాళ్ళు డిటర్మిన్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అలాగే అటైన్మెంట్ లెవెల్స్ లో 1 అయితే లో అని, 2 అయితే మీడియం అని డిస్క్రిప్టర్స్ అనుకోండి. ఇండైరెక్ట్ అసెస్మెంట్కి వస్తే, ఇందాక చెప్పింది డైరెక్ట్ అసెస్మెంట్. ఇండైరెక్ట్ అసెస్మెంట్కి వస్తే ఎగ్జిట్ సర్వే, ఆర్ఎంఈ సర్వే, ఎంప్లాయర్ సర్వే డ్యూరింగ్ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్, ఇట్లాంటి సర్వేస్ జరుపుతాం. ఆ సర్వే అంటే వాళ్ళకి క్వశ్చనీర్ ఇస్తాము. ఆ క్వశ్చనీర్ లో కూడాను మీరు వాడు ఇచ్చేటటువంటి మార్కులను బట్టి, వాడు ఇచ్చే ఆన్సర్స్ ను బట్టి మీరు దానిలో కూడా పెర్ఫార్మెన్స్ వాల్యూస్ ఇస్తారు. సో వాటన్నిటిని తీసుకున్నట్లయితే దానిలో ఒక థ్రెషోల్డ్, సపోజ్ మీరు ఒక 5 పాయింట్ రేటింగ్ స్కేల్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి. 5 పాయింట్ రేటింగ్స్ అంటే 1, 2, 3, 4, 5 అని పాయింట్స్ పెట్టారు. సపోజ్ ఒక స్టూడెంట్ నీకు పలానా ఎక్స్ అనేటటువంటి సబ్జెక్ట్ లో పాఠం బాగా జరిగిందా, నువ్వు దీనికి ఎంత రివ్యూ, నీ రివ్యూలో ఎన్ని పాయింట్స్ ఇస్తావు అంటే వాడు 2 పాయింట్స్ ఇచ్చావు అనుకోండి, అప్పుడు నీ పర్ఫార్మెన్స్ పూర్ అన్నమాట. ఎందుకంటే నువ్వు థ్రెషోల్డ్ 3 పెట్టుకున్నావు. 5కు కనీసం 3 అయినా రావాలి అని అనుకుంటున్నావు. ఎగ్జిట్ సర్వే ద్వారా నీకు వచ్చినటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ కనీసం 3 అయినా ఉంటే తప్పితే నీవు యు ఆర్ నాట్ అటైన్మెంట్ వచ్చినట్టు కాదు అది. సో 3 కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే 75 అంటే 3, 3.0 ఆర్ మోర్ స్కేల్ అనేటటువంటిది, రివ్యూ అనేటటువంటిది కనుక 75% ఆర్ మోర్ స్టూడెంట్స్ ఇచ్చినట్లయితే మీ అటైన్మెంట్ లెవెల్ ఈస్ 3. ఆ రకంగా లెవెల్ 2, లెవెల్ 1, లెవెల్ 0 ఇట్లా ఉన్నాయి అన్నమాట. సో ఇది కూడా ముందుగానే మనం డిటర్మిన్ చేసుకొని ఈ ప్రకారంగా అచీవ్ చేసామా లేదా అనేది చివరిలో చూస్తాం. సో ఇది ఈ థ్రెషోల్డ్ అనేది ఎంత పెట్టుకోవాలనే దాని దగ్గర ఇలాగ ఫాలో అవ్వచ్చు. యూనివర్సిటీ లెవెల్ యావరేజ్ మార్క్స్ ప్రీవియస్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఎలా ఉన్నాయో అది పెట్టుకోవచ్చు. బట్ దట్ మే బి నాట్ బి, కొన్ని కాలేజీలకు అది చాలా కష్టం కావచ్చు, పాసిబుల్ కాకపోవచ్చు. కాలేజీ లెవెల్ యావరేజ్ మార్క్స్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ ఇయర్ లో కాలేజ్, సపోజ్ ఇప్పుడు బాటనీ ఉందనుకోండి, బాటనీలో కోర్స్ 1 ఉందనుకోండి, కోర్స్ 1లో ప్రీవియస్ ఇయర్ లో యావరేజ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఎంత మార్క్స్ వచ్చాయి పేపర్ వైజ్ గా, అట్లా కోర్స్ వైజ్ గా, దాన్ని కూడా నువ్వు అంటే అందరికి 50% వచ్చింది అనుకోండి. సో యూ కెన్ ఫిక్స్ 50 యాజ్ ద టార్గెట్. సపోజ్ ఏదో ఫర్ సమ్ రీజన్ అందరికీ కూడా 40% వచ్చింది అనుకోండి, యూ కెన్ ఫిక్స్ ఇట్ యాజ్ 40%. అట్లా ఒక టార్గెట్ ని ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు
ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ ని బట్టి దానిలో అటైన్మెంట్ ని బట్టి మీరు ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ ఇఫ్ ది థ్రెషోల్డ్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఇయర్ ఇస్ అచీవ్డ్, మీరు అనుకునేది సపోజ్ ఇయర్ లో అనుకున్నటువంటిదే అచీవ్ చేశారనుకోండి, దాన్ని ఇంకొంచెం పెంచుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇయర్. ఇట్ మే బి ఇంక్రీజ్. ఈ ఇయర్ లో మీరు అనుకున్నది అచీవ్ చేస్తే 70% మార్క్స్ 70% రావాలి ప్రతి వాడికి కూడాను నేను చెప్పే సబ్జెక్ట్ లో మీరు అనుకున్నారనుకోండి, 70% కాదు 75% వచ్చింది అనుకోండి, అరే నేను పెట్టుకున్న థ్రెషోల్డ్ తప్పు, నేను ఇంకా ఎక్కువ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇయర్ 80 పెట్టుకుంటామని పెట్టుకోవచ్చు. అట్లా ఈ థ్రెషోల్డ్ అనేవి దే ఆర్ నాట్ యూనిఫామ్. ప్రతి సంవత్సరం యూనిఫామ్ గా అలాగే ఉండాలని ఏం లేదు. ఇయర్ టు ఇయర్ యూ మే బి చేంజింగ్ దెమ్. సపోజ్ ఒక 2 or 3 years క్వశ్చన్ పేపర్స్ చాలా టఫ్ గా ఉన్నాయి అనుకోండి, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు. పూర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉందనుకోండి స్టూడెంట్స్ ని, నీ టార్గెట్ లెవెల్ కూడా తగ్గించుకుంటావు, థ్రెషోల్డ్ కూడా తగ్గించుకుంటావు. సో దిస్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ త్రూ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్సెట్రా. ఇలాగా మనం ఈచ్ కోర్సుకి ఈచ్ స్టూడెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ని లెక్కలోకి తీసుకొని కోర్సులో అటైన్మెంట్ ఎంత ఉంది అనేది మనం ఫైనల్ గా తేలుస్తాం. ఇది తేల్చడానికి ఒక ఫార్ములా అనేది ఇక్కడ ఇచ్చింది. సిఓ అటైన్మెంట్ అంటే డైరెక్ట్ మెథడ్ లో సిఓ అటైన్మెంట్, కోర్స్ అవుట్ అటైన్మెంట్ అనేటటువంటిది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించాలి. అంటే నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూ రీచ్డ్ ది థ్రెషోల్డ్ లెవెల్, అంటే నువ్వు 70% మార్క్స్ రావాలి అని అనుకున్నావు, ఎంతమంది వచ్చారు, నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అటెంప్ట్ ది క్వశ్చన్. నీవు ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ అంటే, లేకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే పరీక్ష అనుకోండి, పరీక్ష నీవు పెట్టినటువంటి దానికి అంటే ఈచ్ క్వశ్చన్ కు కూడా చేసి యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇది. కాబట్టి నీవు ఆ క్వశ్చన్ కి నీవు 70% ఆన్సర్ చేయాలి అందరూ అని అనుకుంటే 80% వచ్చిందా 90% వచ్చిందా అనేటటువంటిది అట్లా చూసుకొని సిఓ అటైన్మెంట్ డైరెక్ట్ లెవెల్లో నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూ రీచ్డ్ థ్రెషోల్డ్ లెవెల్ బై నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూ అటెంప్టెడ్ ది క్వశ్చన్. సో ఈ రకంగా క్వశ్చన్ వైజ్ చేసి యావరేజ్ తీసుకుంటే కోర్సు మొత్తానికి వస్తుంది. ఇండైరెక్ట్ దానిలో కూడా సమ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్, సమ్ అంటే మొత్తం టోటల్ స్టూడెంట్స్ రెస్పాన్సెస్ సమ్ తీసుకొని టోటల్ తీసుకొని నీవు థ్రెషోల్డ్ పెట్టుకున్నది 3.0 ఈజ్ ఇఫ్ యువర్ థ్రెషోల్డ్. 3.0 అనేటటువంటి వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరినీ ఎంతమంది ఉన్నారో అంటే ఆ రెస్పాన్సెస్ ని ఇక్కడ స్టూడెంట్ అంటున్నాం. ఎన్ని రెస్పాన్సెస్ 3.0, సపోజ్ నీ దగ్గర 50 మందికి ఇచ్చావు సర్వే, 50 మందిలో 27 మంది 3.0 ఇచ్చారు, 27/50 దట్ బికమ్స్ ది సిఓ అటైన్మెంట్. కాబట్టి డైరెక్ట్ మెథడ్ లో అటైన్మెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ లో కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. రిమెంబర్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ ది కోర్స్. ఈ కోర్స్ అటైన్మెంట్ అనేటటువంటిది ఈచ్ కోర్స్ కి అటైన్మెంట్ లెవెల్ ఇది. ప్రాక్టికల్స్ కూడా ఈ విధంగా చేస్తాం, మనం ల్యాబ్ వర్క్ కూడా ఈ విధంగా చేస్తాం. సో చేసిన తర్వాత అటైన్మెంట్ ఆఫ్ పిఓస్ అండ్ ఇది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అది ఎట్లా అంటే ఇందాక మీరు ఏమనుకున్నాం, మనం పిఓస్ కు సంబంధించి అటైన్మెంట్ లెవెల్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్ అసెస్మెంట్ కు 90%, ఇండైరెక్ట్ అసెస్మెంట్ కు 10% వెయిటేజ్ ఇచ్చాం. అంటే సిఓ అటైన్మెంట్ 0.9, 0.1 సిఓ అటైన్మెంట్. సిఓ అటైన్మెంట్ 0.90. సో ఆ రకంగా మనం తీసుకుంటున్నాం. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇందాక మనం తీసుకున్నటువంటి PO1 ఉదాహరణగా తీసుకుందాం. PO1 లో కూడా CO1, CO2, CO3, CO4, 5, 6, 7, 8 ఉన్నాయి కదా. సో లెట్ us టేక్ PO1 ఫస్ట్. PO1 లో ఇందాక మనం వేసినటువంటి దాని ప్రకారం ఇక్కడ CO1 తీసుకున్నట్లయితే CO1 లో లెవెల్ అక్కడ 2 అని మనం డిటర్మిన్ చేసాం. తర్వాత నాకు ఇది అడ్డం వస్తుంది ఒకటి. ఇది డైరెక్ట్ మెథడ్, ఇండైరెక్ట్ అంటే సిఓ ఇందాక మనం క్యాల్కులేట్ చేసాం కదా, 1.8 వచ్చింది. అది సిఓ ప్రీవియస్ దానిలో మనం క్యాల్కులేట్ చేసాం అనుకోండి, ఇది క్యాల్కులేట్ చేస్తాము. సో 1.8 + 3 అంటే 90% అనేది 1.9 ఇంటూ 90% కదా కావాల్సింది. డైరెక్ట్ మెథడ్ లో 2 అనేటటువంటిది లెవెల్ అనుకోండి, 2 ఇంటూ 9 అంటే 18 అంటే 1.8. సో 9.9 అనేటటువంటిది మనము డైరెక్ట్ మెథడ్కి ఇచ్చినటువంటి వెయిటేజ్. CO1 లో అచీవ్మెంట్ లెవెల్, CO1 అచీవ్మెంట్ లెవెల్ తీసుకున్నట్లయితే మనం PO లెవెల్ అదిలో వాల్యూ ఇందాక లెవెల్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్, లెవెల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్ 2 అని ఇచ్చాం కాబట్టి 2 ఇంటూ 9 కనుక తీసుకున్నట్లయితే 1.8.
అట్నే 3 ఇంటూ 0.1 తీసుకున్నట్లయితే 0.3. సో ఈ రెండింటి కలిపినట్లయితే డైరెక్ట్ మెథడ్ ప్లస్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ రెండు కలిపినట్లయితే 2.1 వచ్చింది. CO1 అనేటటువంటిది 2.1 వచ్చింది. ఇది దీనికి ఇది కేవలం CO అటైన్మెంట్ అన్నమాట. PO1 అంటే ఇందాక మనం మ్యాట్రిక్స్ లో 2 అని వేసాం లెవెల్, అలాగే PO2కు 3 అని వేసాం. అవన్నీ ఈ రకంగా ప్రతిదానికి కూడాను PO1 కి CO1, CO2, CO3 ఇవన్నీ ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని వేసుకోవాలి. అలాగే PO2కి వేసుకోవాలి, PO3కి వేసుకోవాలి, 4కి, 5కి, 6కి వాటన్నిటికి కూడా వేసుకోవాలి. వేసిన తర్వాత PO అటైన్మెంట్ ఎంత, వాట్ ఈస్ ది అటైన్మెంట్ ఇన్ PO, CO అటైన్మెంట్ అని బేస్ చేసుకొని PO అంటే మనం కోర్స్ అవుట్కమ్ అనేటటువంటి దాన్ని ఎంతవరకు అటైన్ చేసాం అనేది ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం. దీన్ని బట్టి ఒక POలో చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ కోర్సెస్ అన్నిటినీ అటైన్మెంట్ అనేటటువంటిది కలిపితే గానీ PO అటైన్మెంట్ రాదు. అంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్ అనేటటువంటి తెలియదు. అందుకోసం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. సిగ్మా ఆఫ్ లెవెల్ ఆఫ్ మ్యాపింగ్ ఆఫ్ PO CO అంటే మ్యాపింగ్ లో మనం చేసాం కదా, ఇందాక వచ్చింది 2.1, ఇక్కడ ప్రీవియస్ చూడండి 2.1 CO1 వచ్చింది, CO2కు 2.9 వచ్చింది. అలాగా ఇక్కడ మనం PO1కు 2 అనేది లెవెల్ పెట్టుకున్నాం. సో ఈ 2.1 ఇంటూ 2 అంటే CO అటైన్మెంట్, కోర్స్ అటైన్మెంట్, కోర్స్ అవుట్కమ్ అటైన్మెంట్ అనేటటువంటిది CO1కి వచ్చింది 2.1 వచ్చింది. దానిలో మనం ప్రోగ్రాము అవుట్కమ్ కు మనం ఫిక్స్ చేసుకున్నటువంటి టార్గెటెడ్ లెవెల్ అంటే కోరిలేషన్ లెవెల్. కోరిలేషన్ లెవెల్ అక్కడ మనం ఇందాక మ్యాట్రిక్స్ లో వేసింది 2 కాబట్టి 2 ఇంటూ 2.1. అలాగే ఇది CO2 2.9 వచ్చింది మనకి ఇక్కడ. ఈ 2.9 ఇంటూ 3 ఇది PO1 లో మనం 3 అనేది అక్కడ కోరిలేషన్ లెవెల్. సో 2.9 ఇంటూ 3 ఇవి 2. సో ఇదన్నమాట సిగ్మా అంటే టోటల్ సమ్ ఆఫ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ అటైన్మెంట్స్ తీసుకొని 2 + 3. 2 అంటే ఏంటి, ఇది మ్యాపింగ్ లో మనం అక్కడ చూపించాం లెవెల్, కోరిలేషన్ లెవెల్స్. అది CO1కి 2, CO2కు 3 చూపించాం. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం 2 తీసుకున్నాం. 10లో కేవలం ఉదాహరణ కోసం 2 POలే తీసుకున్నాం. 2 POల్లో CO అటైన్మెంట్స్ ఈ రకంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు ఎట్లా వచ్చిందంటే 12.9/5 వచ్చింది. అంటే 2.58 అటైన్డ్. వాట్ ఈజ్ అటైన్డ్? ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్ ఈజ్ అటైన్డ్. అంటే నీవు ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్ అని ఏదైతే పెట్టుకున్నావో, ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా పొలిటికల్ సైన్స్ లో వాడు సిటిజన్ అనేటటువంటిది, వాడికి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తెలియాలి, హక్కులు తెలియాలి, హీ మస్ట్ బి ఏ గుడ్ సిటిజన్ అనేటటువంటిది మనం వాడికి ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ఏదైతే అవుట్కమ్ ఏదైతే పెట్టుకున్నామో ఆ అవుట్కమ్ అనేది దీని ద్వారా మనం టెస్ట్ చేసినట్లయితే మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ 2.58. అక్కడ మీరు 2 పెట్టుకుని దానికంటే ఎక్కువ వచ్చింది, అటైన్మెంట్ లెవెల్ 2 అని పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, అది అటైన్మెంట్ లెవెల్ అసలు అది కాదు. 0, 1, 2, 3 అని పెట్టాం కదా మనం అటైన్మెంట్స్ అనేటటువంటి వాటికి. అంతకు ముందు ఏం చెప్పాము, కోరిలేషన్ లెవెల్ ఇవన్నీ 1, 2, 3 అని ఇట్లా పెట్టుకున్నాం కదా. సో దాన్ని బట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే 1 కంటే తక్కువ 0 కనుకుంటే దేర్ ఇస్ నో అటైన్మెంట్, అసలు వాడు అటైన్ చేయలేదని అర్థం. సో 1 కంటే ఎక్కువ చేశాడంటే అటైన్ చేశాడని అర్థం. అయితే ఏ లెవెల్లో చేశాడంటే 3 చేస్తే ఎక్కువ లెవెల్లో చేశాడు, 2 చేస్తే తక్కువ లెవెల్లో చేశాడు, ఆ రకంగా తీసుకుంటాం. సో ఈ రకంగా యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది PO అటైన్మెంట్. ఐ థింక్ ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్. మనకు ఇచ్చినటువంటి టైంలో నేను ఐ థింక్ ఐ కుడ్ మేక్అవుట్ సంథింగ్, బట్ ఇది ఒకసారి కంప్లీట్ గా డైజెస్ట్ అవ్వకపోవచ్చు. మీరు if you want, I can share this to the organizers. They can also share this with you. మీరు మళ్ళీ ఒకసారి చూసి ఇలాంటి 4-5 ప్రాబ్లమ్స్ మీరు వర్కౌట్ చేసి ఆర్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని మీరు వర్కౌట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ కంప్లీట్ సాటిస్ఫాక్షన్. సో NAAC లో వాళ్ళు చూసేటప్పుడు వెదర్ యూ హ్యావ్ డన్ దిస్ ఆర్ నాట్ అనేటటువంటి చూస్తారు. అంటే వెదర్ మీరు కరికులం వచ్చిన తర్వాత మీ లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అవన్నీ మీరు లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ అనేటటువంటివి డిటర్మిన్ చేశారా లేదా, ఆల్రెడీ చేసినట్లయితే వాటిని మీరు మ్యాట్రిక్స్ తయారు చేసుకున్నారా లేదా, హ్యావ్ యూ ఫిక్స్డ్ యువర్ ఓన్ టార్గెట్ బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ నాట్. If you have fixed some targets, whether you have actually achieved those targets or not,
you should evaluate your performance. Is the performance of the college based on the performance of the students, and whether they create, say, come to an understanding and know the attainment levels. Whether you have done this kind of an exercise or not, you have to present the details, the documents to the committee. If the committee is satisfied, then it's okay. సో ఇదంతా మనం చేయకుండా ఏదో పేపర్ వర్క్ అని అనుకోవడానికి లేదు. పేపర్ వర్క్ కాదు దీనిలో. యాక్చువల్గా మనం చూసేది ఏంటంటే, ఇంతకు ముందుకు ఇప్పటికీ ఉన్న తేడా ఏంటంటే, ఇంతకు ముందు ఇంప్లిసిట్ టీచింగ్ అని ఉండేది. యూ మే బి టీచింగ్ సంథింగ్, బట్ నీ మనసులో నీవు ఏమో అనుకోని క్లాసు నేను ఇది అచీవ్ చేయాలని అనుకోని పోయి ఉండకపోవచ్చు, స్టూడెంట్కి నీవు ఇది అచీవ్ చేయాలని చెప్తున్నావు అని తెలియకపోవచ్చు. ఇక్కడ ఏమిటంటే, అబ్బాయి నేను ఈ పని చేస్తున్నాను, ఈ పాఠం చెప్పినందువల్ల నేను చెప్పదలుచుకుంది ఇది, నీలో రావాల్సిన మార్పు ఇది, యువర్ కెపాసిటీ షుడ్ బి లైక్ దిస్ ఆర్ యువర్ ఎబిలిటీ షుడ్ బి లైక్ దిస్, యూ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు సాల్వ్ ది గివెన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ ది కరెంట్ ఇండియన్ సిచ్యువేషన్. దిస్ ఈజ్ మై ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ దట్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్కమ్. కాబట్టి నీవు అది చేసావా లేదా అనేది చివరిలో నేను మళ్ళీ చూస్తాను అని పరీక్షలు పెడుతున్నాను. కాబట్టి వాడికి కూడా ఓహో నేను ఈ పాఠం నేర్చుకున్న తర్వాత, ఈ 6 నెలల పాటు ఈ పాఠం నేర్చుకున్న తర్వాత నేను డిమాన్స్ట్రేట్ చేయాల్సినటువంటిది ఇది. వెన్ ఐఎమ్ ఆస్క్డ్, క్వశ్చన్ పేపర్ ఏమవుతుంది, క్వశ్చన్ పేపర్లో సాల్వ్ ది ఫాలోయింగ్ ప్రాబ్లమ్ అంటాడు. దట్ ఈస్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డిమాన్స్ట్రేట్ యువర్ ఎబిలిటీ టు సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్ త్రూ ది గివెన్ ఎగ్జాంపుల్. అలాగే he wants you to explain something. Suppose he wants you to suggest your own formula for the Manipur incidents or Kashmir problem or the extremist problem. You yourself analyze the causes for these problems and you see how the government has acted so far, why it has failed. If you are in the government, how do you try to solve the problem? What is the policy you are going to give అనేటటువంటిది ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాం అనుకో. వాడు ఆ క్వశ్చన్ అనేది ఆన్సర్ చేసి మనం అనుకున్నట్టుగా 70% మార్క్స్ కనుక వాడు తెచ్చుకోగలిగినట్లయితే మీ టార్గెట్ వాడు రీచ్ అయినట్టు. వాడికి అబ్బాయి నీ దగ్గర నేను ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను, యూ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు ఫైనల్లీ ఎగ్జిబిట్ యువర్ టాలెంట్, డెమాన్స్ట్రేట్ యువర్ టాలెంట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. యూ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు కన్స్ట్రక్ట్ యువర్ ఓన్ పాలసీ ఆర్ ఇవాల్వ్ యువర్ ఓన్ పాలసీ ఇండిపెండెంట్లీ, ఏ సస్టైనబుల్ పాలసీ నీవు తయారు చేయగలిగేటటువంటి కెపాసిటీ నీకు ఉండాలి. బికాస్ టుమారో యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి అన్ ఆఫీసర్. నేను ఐఏఎస్ లో సెలెక్ట్ అయితే యూ మే బి కలెక్టర్, యూ మే బి ది ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఇన్ ది హోమ్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్. యూ మే హ్యావ్ టు సాల్వ్ దమ్. మీరు యూపీఎస్సీ పరీక్షలు కనుక సిలబస్ చూసి మీరు ఎవరన్నా కోచ్ చేస్తూ ఉంటే మీకు తెలుస్తుంది. వాడు మెంటల్ ఎబిలిటీ టెస్ట్లని పెడతాడు. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఎబిలిటీ? సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ మనం వీ షుడ్ కీప్ దెమ్ ఇన్ మైండ్. మనం స్టూడెంట్కి ఏదో మన జీతం తీసుకుంటున్నాం, పాఠం చెప్తున్నాం, సిలబస్ అయిపించడం అనేటటువంటిది కాదు. లేకపోతే పరీక్షల్లో స్పాట్ వాల్యుయేషన్లో అన్ని టిక్కులు పెడితే మంచి మార్కులు వేయడం కాదు. లేకపోతే డైరెక్టర్ గారు 20% కంటే తక్కువ రిజల్ట్ వచ్చిన వాడిని సస్పెండ్ చేస్తాను కాబట్టి అన్ని మార్కులు పెంచేయండి రా మనకి ఎందుకు ఇవ్వాలనుకోవడం, ఇలాంటివి కాకుండా ఆనెస్ట్లీ యూ ఓన్ దిస్. దిస్ ఈజ్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ, దిస్ ఈజ్ మై మిషన్. ఈ మిషన్ నేను యాజ్ ఎ టీచర్ ఐ హ్యావ్ దిస్ గ్రేటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ డెవలపింగ్ ది స్టూడెంట్స్ ఎబిలిటీస్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ మై టార్గెట్. ఐ షుడ్ ఆనెస్ట్లీ ఇవాల్యుయేట్ మై అచీవ్మెంట్ యాజ్ ఎ టీచర్. నేను ఇది అటైన్ చేశానా లేదా, చేయకపోతే ఎక్కడ ఫెయిల్ అయ్యాను, ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యాను, నెక్స్ట్ టైం నేను ఏమన్నా టార్గెట్ నా శక్తి కంటే ఎక్కువ పెట్టుకున్నానా, లేకపోతే స్టూడెంట్ శక్తి కంటే ఎక్కువ పెట్టానా, ప్రాక్టికల్ గా పాసిబుల్ అయింది కాకుండా యుఫెమిస్టిక్ గా పెట్టుకున్నానా, ఇవన్నీ అనలైజ్ చేసుకొని you develop, you reformulate your targets and you go to revise చేసుకొని next year you improve yourself. So this kind of honest self assessment should be there for every teacher. I hope this will help you as far as your teaching, learning, evaluation is considered. Thank you very much for giving me this opportunity. I thank the organizers once again. There could not be much interaction because I have been talking to you continuously, because this is a big topic and there is a constraint of time and all that. I leave it to the participants. If they want to ask any question, please. I once again thank the organizers for giving me this opportunity. To the commissioner also. Please. Thank you, sir. Thank you, sir. Now the
This is the time for the participants to raise their queries. Please raise your hand, sir. చెప్పండి సార్. Fine, sir. Now I request Dr. I. Sadasiva Reddy garu. So there is no question. Sir, this is our privilege, There's sir. a constraint of time there. No issue, sir. I know. Our privilege, sir. Now I request Dr. Sadasiva Reddy garu to give thanks to our sir. Thank you, sir. Dr. Leela Mohan Rao, sir. Nice lecture. Wonderful presentation, sir. Thank you. Sorry, I have taken more Thankful time. to you, sir. So I think I did not On follow behalf the of our time. participants and our college management. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. I take leave of you. Thank you all participants for your patience. Sorry, I have exceeded the time. I think I did not. No, follow no, the sir. time. Actually, our Yes, time yes, up I to think 1 o'clock, sir. No issue. 1 o'clock. It's okay. Okay. No Yeah, issue. I'm perfectly within the time limit. Okay, thank you, Sudhir Garu. Thank you, sir. I thank you for Have, adjusting the program. lecture, sir. Yesterday, I gave you some trouble. No problem, sir. No Okay. problem. Thank you very much. Thank you. Thank you all participants. Thank you, the commissioner. Thank you everyone. Thank you. I And now, take leave of you. an announcement to the participants. Today's evening session starts by 2 p.m. sharp. We're expecting the Honorable Commissioner Sir, Dr. Paula Bhaskar Garu in evening session. We're expecting in any moment in evening session. So I request all the participants to be online without fail. Thank you, sir. Thank you very much. And this session is closed now. Evening session starts by 2 p.m. Thank you, sir. Thank you very much.